চারটে কি transversus abdominis, transverse position আছে, rhizomid convert আর rectus abdominis. Important muscles চারটের মধ্যে rectus abdominis এক বিরাট বড় মাসল, longitudinal muscles both side of the linear একদম symphysis muscle ডিপয়েড প্রস্টাল এক্সটেনশন দেখেছিস তো rectus muscles দেখেছিস rectus abdominis muscles এই rectus abdominis muscles এগুলো যারা বড় মাসল তাহলে একে কি করতে হবে প্রোটেকশন দিতে হবে রিজার্ভ আমরা সব জায়গায় পেয়েছি না সিট অ্যাক্সিলারি সিট অ্যাক্সিলারি femoral region femoral seat এবং ফাসা এরিয়া মানে সব জায়গায় সব মাসলস এর পুরো একটা কে শ্বাস ফাসা আবার লাম্বারের মধ্যে লাম্বার ফাসা এরকম অসংখ্য ফাসা এখানেও একটা সিট থাকে স্ট্রং সিট দ্যাট ইজ কল্ড rectus seat rectus seat এই অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ মাসলস গুলো কে করেছে দা ফাইবার অ্যারেঞ্জমেন্টস অফ দা মাসলস muscles গুলো কিন্তু পুরোটাই ফ্লেশ মাসকুলার বেলিনি muscles গুলো কি আছে the some parts of these muscles are aponeurotic and some parts are muscular this aponeurotic part কোন দিকে যাবে towards the linea anteromedially থাকবে পেছন দিকে যেটা posterior lateral এইদিকে এবং posterior lateral হচ্ছে muscular belly of these three muscles কি মাসল কোঅপ্লিক্স ট্রান্সভার্সাস abdominis rectus abdominis এর উপর অ্যাপোনিউরোসিস পার্ট আছে পুরো মাসকুলার পার্ট rectus abdominis তাহলে সমস্যা হবে বিশাল প্রবলেম কারণ এখানে কোনো বডি স্ট্রাকচার নেই অ্যান্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়ালে বাউন্ডারি উপরে বোন নিচে বোন মাঝে ফাঁকা শুধু পেছন দিকে লাম্বার ভাটিটা আছে তাহলে পুরো মাসল সিট দিয়ে অ্যান্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল কভার কাকে কভার করেছে the important abdominal organs অনেক অর্গানস আছে এগুলো যেমন আমরা ডে লাইফে বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্ক করি ডিফিকেশন ইনচুরেশন ভমিটিং কাফিং স্পিকিং এগুলোতে অনেক ধরনের প্রবলেম হয় প্রবলেম বলতে the rising of intra-abdominal pressure the pressure বাড়লে কি হবে অর্গানগুলো বাইরে বেরিয়ে আসতে চায় বাইরে বেরোতে দেবে না কারা দেবে the muscles are important for functioning the protections of these abdominal organs protection এছাড়া ডে টু ডে লাইফে যে ট্রাঙ্ক মুভমেন্ট হচ্ছে ট্রাঙ্ক কি অ্যাবডোমিনাল পার্টিকুলার ট্রাঙ্ক মুভমেন্টের জন্য এই সমস্ত মাসলস গুলো লাগে কি মুভমেন্ট হয় ফ্লেক্সন রোটেশন অ্যাবডাকশন সমস্ত মুভমেন্টস গুলো মাসলস গুলো এছাড়া these muscles are important for respiration also just for the expiratory part of the respiration these muscles acts with the diaphragm the muscles গুলো থাকবে দেখো external organ origin কোথায় above downwards কারণ ফাইবারস গুলো above downwards উপর থেকে নিচে লোয়ার
এইচ লিম্স থেকে একদম ইলিয়াক লিম্সে চলে যাবে, আউটার লিম্স অফ ইলিয়াক পোর্শন। কিন্তু ইন্টারনাল অফ ইলিয়াক পোর্শন থেকে উপরে যাবে, কিন্তু ফাইবারের ডিসপোজিশন আলাদা হবে। ফাইবারের ডিসপোজিশন আলাদা হবে। এখানে কি দেখতে পাচ্ছেন, এই স্ট্রাকচার, এই যে এক্সটারনাল অফ দ্য অ্যাপোলিউস আপনাকে কেটে দিয়েছি, তো বুঝতে পারছেন, দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট লাগছে। What are the structures of the rectus system? কাকে ক্লোজ বলে? rectus abdominis muscles কে লট টু ডায়াবেটিস তো সামনে দিয়ে একটা লেয়ার চলে গেল in front of it and behind of it posterior কভার করে বেরিয়ে গেল। তাহলে anterior one sorry anterior layer and posterior layer of the rectus কে বলে? internal internal oblique আমাদের বলা যাচ্ছে the three aponeurosis aponeurotic part of the three muscles forming the rectus কিভাবে হাও এখানে এই দুটো তিনটে মাসেলস মধ্যে the internal of the aponeurosis it splits into two layers, two lamina, anterior lamina, posterior lamina. The anterior lamina of the internal of the aponeurosis তার উপরে কি আছে? internal of the উপরে কি আছে? external of the aponeurosis, so it fuses with the external of the aponeurosis. Okay, the anterior lamina of the internal of the aponeurosis and forming the anterior wall of the rectus. Posterior কে থাকবে the aponeurotic part of the transversus abdominis along with the posterior layer of the posterior lamina of the internal of the aponeurosis. It forming the posterior wall of the rectus. এটা হয়ে গেল rectus কিন্তু এটা একটু ডিফারেন্স আছে, যেমন পুরো অ্যাবডোমেন আমরা প্ল্যানার কি পাই, আমরা এর পাই স্টার, আমরা এখন সুবিধা নিয়ে আসি তিনটি বার মাঝে আমরা পাই আমবিলিস, তাই তো? তাহলে তিনটি স্টারের উপরে তো রেক্টাস আছে, তার রেক্টাস অ্যাবডোমিনাল মাসলস অরিজিন হয় 5 6 7 থেকে অ্যাটাচমেন্ট আছে, তাহলে অ্যাবাভ দ্য জয়েন্ট প্রসেস। আবার you know the umbilicus আছে rectus abdominis এইভাবে আছে, এইরকম rectus abdominis আছে। এই rectus abdominis এর একটা সামনে লেয়ার থাকবে, আবার পেছনে লেয়ার, পেছনে তো দেখা যায় না, টু ডাইমেনশন দেখা পাবে। তাহলে একদম সুপারফিশিয়াল যে মাসলস ফ্ল্যাট মাসলস থাকে ফ্যান্সি মাসলস কে external of the aponeurosis সে তার সঙ্গে ফিউজ হলো anterior lamina of the internal of the aponeurosis। তারপরে আছে internal of the fibers গুলো আলাদাই হতে পারে, কেউ এরকম horizontal হতে পারে, horizontal fibers, আবার vertical fibers হতে পারে। এটা হয় এবং horizontal উপরে upper part of the upper part horizontal fibers, lower part vertical,
external of would be external of the lower fibers are vertical and upper fibers are horizontal. So some muscles pull is the eye external of the internal of the is some muscles pull either is a linear or is a convergent. সমস্ত muscles এবং opposite side muscles এর সঙ্গে interlacement করে linear or পেছনে তিনটে রিজিয়নের তিনটে আলাদা লেয়ার পাবো যেমন যদি অ্যাডাপ্টার ডিফাইন প্রসেস দেখিস সেখানে একটা লেয়ার থাকবে সুইচ লেয়ার সেটা আসছে না বায়োগ্রাফি ইউ বায়োগ্রাফি ব্ল্যাক হোলস এই থাকবে only external of the যারা বুঝেছে তারা উত্তর দিতে পারে only external of the aponeurosis the anterior layer is formed by the external and internal of the vagina above the deferred process transversus line transversus of the চলে থাকে only anterior layer is present and একটা সাবক্লিনিস পড়ে আছে রিপসের উপরে যদি আমরা দেখি দেখায় তাহলে দেখবি একটা সাবক্লিনিস lying over the ribs তার সামনে শুধু শীতটা পাবো সেটা হচ্ছে anterior layer no posterior layer of the rectus কি above the deferred process এর উপরে only external oblique aponeurosis এই পার্টটা থাকবে above the কিন্তু এই যে medial course of the abdomen মানে deferred process থেকে umbilicus এই পার্টটা তিনটে লেয়ার পাবে মানে দুটো লেয়ার পাবে rectus এবং কমপ্লিট একদম কমপ্লিট rectus anterior থেকে তৈরি হচ্ছে rectus কে what external of the aponeurosis along with the anterior lamina or anterior layer of the internal of the aponeurosis সেটা কি পাবি in between the deferred process and umbilicus এই পাশে পাবি সব তো posterior layer posterior wall of the rectus is formed by the posterior lateral internal of the aponeurosis and transversus abdominis muscles aponeurotic part কখনো muscular part দিবি muscular part কখনো towards the lineal বা medial যখন muscles গুলো সব চলে আসবে দেখবে একটা shiny white structure that is aponeurotic part brown part পাবি না কোনো belly muscle fibers পাবি না only aponeurotic part এটা নেচারের ব্যাপার এবার rectus আচ্ছা এগুলি আমরা কি ভেসেল পার্ট এগুলি নাম পেতে পারি না anterior abdominal wall নাও একটা কথা এই জায়গাটা স্যার এখানে দেখেন একদম উপরে external of the aponeurosis above the deferred process এই যে B হচ্ছে between the umbilicus and the costal margin মানে deferred process এখানে কিন্তু সব লেয়ারই পাবে সব লেয়ার মানে the anterior layer is formed by the external of the aponeurosis along with the anterior layer of the internal of the aponeurosis posterior layer transversus abdominis along with the posterior lamina of the internal of the aponeurosis আবার নিচে চলে আসে এই নিচে যখন দেখবি অর্থাৎ above the umbilicus below the umbilicus this is umbilical part the linear part three muscles aponeurosis anterior to the rectus rectus abdominis muscles but there is no posterior layer কোনা হয় fascia transversal only fascia transversal posterior layer is formed below the umbilicus only fascia transversal no muscle aponeurosis muscle no aponeurosis on any muscle তাহলে আমরা পাবো কোন জায়গাটা in between the umbilicus and costal margin of deferred process এই পার্টে আপনি সব একটা কমপ্লিট rectus পাবেন complete rectus তাহলে বলতে পারি rectus is an important
structure that is present in the anterior abdominal wall to enclose the rectus abdominis muscle. To enclose the rectus abdominis muscle. Anterior wall, and formed by external oblique aponeurosis with anterior lamina of the internal oblique aponeurosis. Posterior wall, posterior layer, posterior wall, formed by posterior lamina of the internal oblique aponeurosis along with the aponeurosis of the transversus abdominis. দুটো উপরে নিচে anterior layer উপরে থাকবে, নিচে শুধু posterior layer। Anterior is সমস্ত muscle aponeurosis below the umbilicus tube. একটা important artery ছিল, এই inguinal canal দেখেছে। You have seen this artery, the inguinal canal. Level na. Ito doktor pala asli mo. The inferior epigastric artery. Branch. Inferior epigastric artery, from which artery takes origin. That is not. Nobody. Very to calculate the flow. We calculate the passing speed. Very good. External iliac artery বলেছিলাম না, external iliac কিন্তু branch হচ্ছে একটা হচ্ছে inferior epigastric artery. This inferior epigastric artery is very important anatomical landmark in inguinal region. কেন? Why? এই inferior epigastric artery তো এটা inguinal What is the difference between the femoral hernia and inguinal hernia? Femoral hernia and inguinal hernia. Moral canal is there. Moral state is most medial compartment of moral canal. Most medial. মানে কি হয়? moral hernia, moral canal is the moral hernia হয়। ভুলে গেছি moral canal আবার ভুলে গেছি। What is moral canal? এর সাথে করতে হবে।
সিন কার প্রলংগেশন ফিউমারাল সিন যে তৈরি হলো সামনে কে এলো পেছনে কে এলো তাহলে এলো কোথা থেকে অ্যাবডোমেন থেকে এই জিনিসটা ফিউমারাল সিনটা করতে হবে রিসার্চ ফিউমারাল ক্যানাল ফিউমারাল হার্নিয়া ইঞ্জিনাল হার্নিয়া পুরো ইঞ্জিনালের একটা কনসেপ্ট তৈরি করে রাখতে হবে আর পরে সার্জারি যে হার্নিয়া কমপ্লিট করতে below the pubic tubercle femoral, above the pubic tubercle inguinal inguinal the inguinal ligament কিভাবে তৈরি হলো how inguinal ligament is formed you black stand up how inguinal ligament is formed ইঞ্জিনাল লিগামেন্ট দেখেছি আগেও বলেছিলাম ইনকেস অফ ওয়ান এই ইঞ্জিনাল লিগামেন্ট ইজ ইন দ্য অ্যাডমিসিবল এক্সপায়ার এন্ড ইউ পার জিনিসটা কে তৈরি ও এমনি Tell me. Acronym. Muscle. Acronym would be part of this. Not the muscular part. Acronym would be it is the complete action. External oblique acronym enfolding way. তৈরি করলো তাহলে সুপারফিশিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং কোথায় আছে which part superficial inguinal it is marketing আমরা দিতে দিতে এভাবে চলে এলো অ্যাকচুয়ালি এটা কাটা রাস্তা বলতে এই ক্যানালটা তৈরি হয়ে রাস্তাটা এই মধ্যে কি এসেছে এসেছে মার্কেটিং কথা বলে দিচ্ছি কি এসেছে testis because the testis is developed in the posterior abdominal wall and after that the descent of testis শুরু হয় 4 মাসে ধীরে ধীরে নামতে থাকে ডিপলি এলো 4 বছর হলো ডিপলি থেকে আবার ক্যানালে এলো এবং 1 মাস 2 মাস পর্যন্ত বসে ধীরে ধীরে এখান থেকে যাচ্ছ কোথাও যাচ্ছ ধীরে ধীরে যাচ্ছ রেস্ট নিতে এরকম রেস্ট নিতে আসে এসএস প্রোগ্রামে জাস্ট বিফোর বার রেড সিগন্যাল তারা এবং এখান থেকে যদি সার্জারিতে প্রচুর কোশ্চেন আসে করতে হবে আনডিসেন্ডেন্ট টেস্টিস নাও টেস্টিস হয়ে গেল তো তার ক্যারেস্টে এই পথটাই ছিল ইউরিনাল কানাল তাহলে বলি জেনারেল ইউরিনাল কানাল তো সবসময় হচ্ছে কোনো একটা অ্যাবডোমিনাল কন্টেন্ট চান্স অফ দ্য হার্নিয়েশন অ্যাবডোমিনাল কন্টেন্ট ক্যান গো থ্রু হিয়ার হয় সাধারণত হয় এগুলো আমরা স্ট্যান্ডিং থাকলে হচ্ছে চান্স থাকে the contraction, powerful contraction of these back muscles, external, internal, সমস্ত muscles গুলোকে ক্লোজ করে আর বিশেষ করে একদম লাস্ট না এই লাস্ট একদম লাস্ট এই যে 27 years old male patient showing his anterior abdominal wall and there is some
tendinous intersection এটা দেখাচ্ছি তো tendinous is present in the anterior or anterior layer of the rectus sheath in 3 places or 4 places বা পাঁচটা হতে পারে কি it is একদম attached to the muscle তার মানে আমরা মাসল হতে পারে একটা বল একদম ডিপলি ক্লোজ নিউক্লিক স্ট্রংলি অ্যাটাচ মানে কিন্তু সুইং করে দিতে স্টিচিং যে জিগজ্যাগ লাইন দেখেছিস তো ডিসেকশন কা and this part area is called tendinous intersection তার মাসলকে কোনো স্ট্রং বানাচ্ছে মাসলের সঙ্গে ওয়ালটাকে স্টিচ করেছে anterior wall posterior wall posterior wall very important নয় যতটা ইম্পর্টেন্ট anterior বোঝা গেল আর এই যে ল্যাটারাল বর্ডার অফ দা একটা abdominal মাসল এরাও একটা প্রমিনেন্স তৈরি করে যাকে বলা হয় লিনিয়া সেমিলিনারিস বডি ভালো হতে হবে মাসকুলার বডি প্রমিনেন্ট মাসকুলার বডি ফ্যাট থাকে না তোমরা বডি বিল্ডারদের দেখেছো যদি দেখো গুগল সার্চ করে বডি বিল্ডার সমস্ত সব কিছু পাবে tendinous intersection দেখতে পাবে linear cellularis is there rectus abdominis lateral border prominence যাদের ফ্ল্যাট মাসকুলার অ্যাবডোমেন থাকে ও মাসকুলার অ্যাবডোমেন এটা তো আম্বেলিকাস এখানে ইলিয়াক ক্রেস্টো দেখিয়েছে অ্যাক্সিস রিল্যাক্স পেইন ইনগুইনাল লিগামেন্টস সমস্ত কিছু ডিস্টার্নাল জয়েন্টস ইজ देयर সিম্পাইসিস নিউক্লিয়াস ইজ देयर এটা কি প্লিজ অনলাইন ইনগুইনাল লিগামেন্ট টিজার্স এগুলো হোয়াট ইজ লিনিয়ার সেলুলারিস কি বলবে and on the anterior abdominal wall prominence that is formed by the lateral border of the rectus abdominis next line এর মধ্যে একদম এটা লিনিয়া সেমিলিনার মধ্যে এইটা আর এটা কি দেখাচ্ছে বলো এটা বলো rectus abdominis muscles are anterior to along the rectus sheath tendinous গুলো দেখিয়েছে দেখ এই একটা tendinous এই একটা tendinous এটাও একটা tendinous এটা হচ্ছে rectus abdominis muscles আর তার lateral border is formed the linea seminularis এটা inguinal ligament এটা anterior to relax মানে এই নামটা যে internal oblique muscle তারপরে external oblique এখানে external oblique from the inguinal ligament at lower part fold হয়ে inguinal ligament formation external oblique muscles এর muscle fiber aponeuritic fiber এটা ছোট পিরামিড আর this is the spermatic cord superficial inguinal ring where the superficial inguinal ring is present the canal will exit the entry exit or entry exit entry হচ্ছে ঠিক inguinal ring যেটা মাউথ অফ দ্য canal আর এটা হচ্ছে lower part of the canal is a superficial inguinal ring is an exit gate superficial inguinal ring is present
and the nerve supply. The nerve supply anterior abdominal nerve supply same. Anterior abdominal nerve supply of the anterior abdominal wall. Yes. Lower 6 intercostal nerve, thoracic nerve. Lower 6. Intercostal nerve, thoracic nerve. Thoracic spinal nerve. But ventral rami. In কথাটা কিন্তু অবশ্যই the ventral rami of the lower 6 thoracic spinal nerve T7 to T12. এবং এটা মেমোরাইজ করে দাও at the level of the umbilicus, the dermatose by T10 spinal nerve, T10 spinal nerve at the level of the umbilicus is supplied by cutaneous supply. এগুলো সব cutaneous. প্রত্যেকটার lateral cutaneous nerve থাকবে, anterior cutaneous nerve থাকবে. Along the lateral border আমরা দেখেছি on the posterior aspect. Rectus is pierced by this nerve. যারা কালকে rectus দেখেছি, rectus muscles. নার্ভগুলো দেখেছিস? They are the intercostal vessels and nerve. যারা দেখেনি, বিশুদ্ধ যারা দেখেছে তারা বলছে না, যারা অনেকেই দেখেছে। দেখেছিস? You দেখেছিস? তুমি বলছিস স্পাইনাল নার্ভ কি বলা হয়? তার একটা নাম আছে, টিউবুলার স্পাইনাল নার্ভ, সাবকস্টাল নার্ভ। এবং সবথেকে ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে লোয়ার পার্ট অফ দ্য অ্যান্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল। এখানে কি কি থাকবে? ক্যানাল থাকবে। ক্যানাল থাকলে কি থাকবে? ক্যানালের অ্যান্টেরিয়র ওয়াল, ক্যানালের পোস্টেরিয়র ওয়াল, ক্যানালের ফ্লোর, ক্যানালের রুফ, এগুলো থাকে তো সব মাসল করবে অদ্ভুত। মানে এই ঘরে এরকম এই গেছে, ক্যানালটা গেছে অবলিক, তার উপরে এইরকম ভাবে আট ফাইভ আসছিল তো আট ফাইভ। আবার আরেকটা মাসল দেখতেছি তো আট ফাইভ আসছিল, তো পিছনে গিয়ে সেইগুলো একটা জিনিস মানে internal oblique aponeurosis and transversus abdominal muscles on the posterior part, the medial part of the posterior wall of the canal ectopic two structures. The muscle will be conjoint tendon, conjoint tendon. It symbolizes the attachment. Conjoint tendon. কিন্তু তৈরি করবে থেকে না আর্চ ফাইবারস অফ এক্সটার্নাল oblique, sorry, internal oblique aponeurosis and transversus abdominis. তৈরি করবে রুফ। ইন্টারনাল oblique এর কোনো অ্যাটাচমেন্ট আছে, ইন্টারনাল লিগামেন্ট আছে। এই যে ইন্টারনাল লিগামেন্ট আছে, এটা এটাকে ইন্টারনাল oblique ইন্টারনাল oblique ইন্টারনাল লিগামেন্ট বড় হয় হয় কি হয় হয় ল্যাটারাল থার্ড থেকে এরকম ভাবে ফাইনাস চলে যাবে। আবার এখান থেকে ল্যাটারাল ফাইনাস যাবে, সেটা হচ্ছে কি ট্রান্সভার্সাল অ্যাবডোমিনাল মাসলস। এরকম ভাবে ফ্রম ইউরিনাল লিগামেন্ট আরো অ্যাটাচমেন্ট আছে, ইউরিনাল লিগামেন্ট থেকে অরিজিন।
উপরে ক্যানালের পিছনে করবে কনজয়েন্ট, ক্যানালের উপরে উঠে করবে এরা দুজনে মিলে মুভ করে। আবার সামনে দিকে ইন্টারনাল অবলিকের অ্যাপোলোসিস পাবে, সেটা অ্যান্টিরিয়র ওয়াল কিছু ল্যাটারাল পার্ট অফ দ্য অ্যান্টিরিয়র। মেইন পার্ট হচ্ছে এক্সটার্নাল অবলিক অ্যাপোলোসিস, আর তার মধ্যে একটা গ্যাপ আছে। কারণ external oblique appendices gap is there. So gap का नाम ही superficially ring, मतलब ऊपर दिखे जाते हैं, नीचे दिखे जाते हैं. This ring is present in the gap in the fascia transversalis. The transversalis fascia layer of bacteria को और कोट कर देती है, layer of bacteria muscle को आगे কিছু হবে না, পাস হবে বলে দিলাম। একটা উপর থেকে নামবে, একটা নিচ থেকে উপরে উঠবে, ওরা কনস্ট্রাকশন অ্যাঙ্গেল করবে, আর একটা কি হবে ট্রান্সভার্সাল সার্কুলার, ট্রান্সভার্সাল ডিসপ্লেসমেন্ট, ট্রান্সভার্সাল সার্কুলার। এখানে সবসময় মনে রাখবে লোয়ার সিক্স ইন্টারকস্টাল নার্ভ ভেন্ট্রাল নার্ভ और लोअर सिक्स इंटरकॉस्टल नार्व प्लस स्पाइनल नार्व आगे सप्लाई করে যে লোয়ার পার্টে স্পাইনাটিক পার্টের একটা কন্টেন্ট থাকে, ক্যানালের একটা কন্টেন্ট থাকে, স্পাইনাটিক পার্ট বা আপনি লিগামেন্টের সঙ্গে যায় কি নামটা সুপারফিশিয়াল ইকুইভ্যালেন্ট দিয়ে আছে। এখানে থেকে বলছি এখন বইগুলো বসে আছে, যখন বই খোলার দরকার হোস্টেলে তখন খুলেছি, ক্লাসের মধ্যে বই খুলে বসে আছে। এটা কি বাড়িতে পড়া যায় না? কোনো অসুবিধা আছে? শোন না, তো কোন দিকে কনসেন্ট্রেশন করবি, বইয়ের দিকে না ক্লাসের দিকে? কনসেন্ট্রেট অন লেকচার, লেকচারে কনসেন্ট্রেট কর, বইতে সব আছে, কিন্তু হাউ টু রিড সেটা জানিস না, সব পড়ে যায় মাথা লাগবে। যেটা পড়া সেটাই বুঝি, ইম্পর্টেন্ট থিং লেটার। এই ইউ অন টু পড়না, আরে কে বলছি তোর ভাষা জি থ্যাংক ইউ। বাইরে রাখি তাই তো বাইরে রাখিস তো, হোস্টেল তো থাকিস না। That content there is, you know the content of somatic thought, একটা important content. ভাষা ডিফারেন্স, ভাষা ডিফারেন্স ও আচ্ছা কালকে ক্লাস করেছি, the doctor's difference or the main constituent of the somatic thought. এবার কি আমরা পড়ছি the arterial supply of the anterior abdominal wall, the anterior abdominal wall supply করে। আমরা এখন বললাম মাসেল, কোন মাসেল বলে দিয়েছি, কোন মাসেল সাথে two oblique transversus abdominis and strong muscles rectus abdominis, the strong flexors of the pectoral column. This rectus abdominis enclosed by rectus, another strong rectus. Articular muscles are the strong significant. Only rectus muscles. Kara korlo, there are two rectus rectus abdominis, and I am a boundary one. Here আমরা নার্ভ পেলাম, এগুলো পেলাম। এবার স্পাইনাটিক কর্ডের সঙ্গে আরেকটা নার্ভ বলে দিচ্ছে, একটা নার্ভ সঙ্গে সঙ্গে যায় না, content with a genital branch of genitofemoral nerve, content of stomach. That আমাদের বডি সিমিলার থাকে, তার সাথে সাথে একটা নার্ভ যায়। আগে দেখেছিস ক্যানাল দেখেছিস, রেক্টাস দেখেছিস, রেক্টাস দেখেছিস তোর রোল নাম্বার কত? কেন তুমি রেক্টাস কি দেখাবে? তোমার না রেক্টাস হয়ে
রিল্যাক্সেশন দেখতে হবে যারা কালকে ইন্টারেস্টে রিফ্রেশ মাসল ইজ ফ্রেশ সুন্দর বেরি নাকগুলো সুন্দর দেখা যাচ্ছে আপনি অলসো ইজ হিয়ার কি কি আপনি বল এ দেখেছো রে সিকুলার অঙ্কিতা ওই অঙ্কিতা আর ক্লাস করেছিস হ্যাঁ ক্লাস আপনি আসবেন কোন কারণে থাকলে একজন পড়ানো যাবে ক্লাসগুলো মিস করছিস কেন কালকে তোর 150 স্টুডেন্ট 149 এখন 50 149 149 that's all so মানে 50% থিওরি ক্লাস করছি এখানে যা যা বললাম তোর লিখিতগুলো পড়িস না পাস হয়ে যাবে যদি অনার্স করতে নিজে অনার্স করতে গেলে করতে হবে যেমন অনার্স করতে তার মধ্যে টার্গেট থাকে চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করে যেমন অনার্স করে রাখা করতে পারবো শুধু ক্লাসে পড়াবে अरे इलियो इम्यूनल नार्व की बोली ना क्या माता ये तो जैसे अभी 40% चले इसलिए ना अभी तो आवाज बोलना ना एक नार्व को समझ नहीं जाता से नार्व बारा से L1 spinal nerve তার সাথে আরেকটি নার্ভ থাকে এটাকে ইলিও হাইপোগ্যাস্ট্রিক নার্ভ তারপরে L1 এর দুটো ব্রাঞ্চ একটা ইলিও হাইপোগ্যাস্ট্রিক একটা ইলিও hypogastric never goes towards the to the superficial the higher canal lumen. Ilioinguinal nerve it supplies the proximal part of the medial portion of the thigh along with the scrotum in case of male and medium majus. সাপ্লাই করে ইলিওইনগুইনাল নার্ভ আর যেটা একটু বলছিল জেনিটাল ব্রাঞ্চ অফ জেনাইটোফ্লোরাল নার্ভ ইট সাপ্লাইজ এ মাসল এর নাম ক্যানাল একটা মাসল আছে স্পারমাটিক বডির মধ্যে একটা মাসল আছে ওই মাসলসের নাম আগে বলেছি permanent cord breakdown the layers of the anterior abdominal wall the muscular layer গুলো আছে আপনি সেখান থেকে সব নিয়ে নেবে জামা কাপড় পরতে পরতে আসবে ফার্স্ট জামা কাপড়টা পরবে সেটা যে এক্সটার্নাল spermatic fascia it is coming from the external oblique aponeurosis তারপরে মিডলে কে থাকে ইন্টারনাল oblique and transversus abdominis দুটো মাসল তৈরি করবে ক্রিমেস্টাল মাসল along with the cremastoid fascia that is the second layer of the spermatic cord and fascial covering of the spermatic cord third কে পড়ে রইল internal spermatic fascia কোথা থেকে এলো it is coming from outer transversus ridge in fascia আর যে কোনো কর্ডের কন্টেন্ট হবে যেহেতু কর্ডের একটা স্পার্মাটিক কর্ড ডাক্তার ডিফারেন্স থাকে তারপরে তার নার্ভ ভেসেলস লিম্ফ্যাটিক্স টেস্টিস আছে প্রসেসাস ভ্যাজাইনালিস বলে একটা পার্ট এক্সট্রাটেরিটোরিয়াল ফ্যাটি টিস্যু তার মেমব্রেন থাকতে পারে নাও পারে কিন্তু এইগুলো থাকবে ইনটেক কভারেজ থাকবে superficial inguinal layer আর দুটো জিনিস পাবি lateral class and medial class যদি পুরো থাকিস lateral class and medial class এই যে এক্সটার্নাল থেকে অ্যাপোলোসিস এর ফাইবারস গুলো তারা বইতে ইন্টারপোলার ফাইবারস
ক্রস করে ইন্টারনিউরাল ফাইবারস। ওরা ক্লাসে গিয়ে একটা ক্লাসটাকে স্প্রেড করতে দেয় না, ছোট ফর্মেশনে রেখে দেয় রিংটা। রিংটা তো বড় হয়ে যেতে পারে, ইন্টারনিউরাল ফাইবারস করে মেনটেন করে। Internural fibers maintains the integrity of the superficial inguinal brain. আরেকটা is deep part of the inguinal ligament. Inguinal ligament থেকে দুটো ligament তৈরি হয়, বলতে পারি না? Ligament of Cooper. আর lacunar বলি না? ligament of Cooper lacunar. Ligament of Cooper হলো pectineal ligament. আর ligament of আরেকটা ইন্টারনাল প্রসেস আছে, দ্যাট ইজ মাসকুলোস্কেলেটাল। আরো আছে লম্বা আর্টারি সিস্টেম। আচ্ছা, এই জিনিসটা আমরা কিন্তু from very beginning, because a doctor is a community person, community will have to know, because staying in some big house is not, will have to know. All our teachers definitely emphasize on that part, that you all that particular community. First of all, community is the next peripheral community, the rural community. So my approach on that part, what is demography? Have you got any understanding on demography? What is demography? What is demography? What is demography? What is demography? Demography is in Greek, it is demos, means the people or society. Society, people, demos. Graphic means graphic, অনেক সময় অ্যালার্জি দিয়েতে হয়, গ্রাফিক টানলে সেই বড় বড় একটা লাইন হয়। এই হলো একটা ব্যাপার, পিপলস নিয়ে আমরা দেখব ডেটা রিলেটেড টু ইট। Why to see the data on the population? Because many things you are going to develop their situation, you have to know basic picture on the population. What is that? Maybe the male, maybe the female, maybe the size of the population, and as I told the composition, what is the younger people, aged people. Because the aged extra, where the people are situated. Somebody in the urban area, growing in the urban area, somebody is in the rural area. So this is simple what you can say equally. That we have to take care before you are going to develop to set any program, improve their health status or initial step, socio-economic and all this. So you have to know that pictures, where is the demography, and I will discuss it and you will be clear after my it is a scientific study. Any such study of the population is demography. To know, to get some information on the population. Take it.
straight away you will study for it. Really, you will study about it. You know some information which will actually take their brain go for their development. ठीक है मेरे को एक प्रोग्राम सेट करेंगे তাহলে এই ক্ষেত্রে যেটা দেখছো যে Shantu it is focused on three readily observable human phenomena already it is the site কতগুলো লোক এখানে আছে কতগুলো স্টুডেন্ট এখানে আছে এই স্টুডেন্ট এখানে কত স্টুডেন্ট আছে এটা কি ইনফরমেশন নেবে আমাকে what information is gathered from these people how many people it is size of the population size of the students actually taking in class or attending the class the next is composition of the population out of place composition of those who are short in eyes and spectacles is there how many having spectacles how many that matter is male or how many is female girls or not these are the composition is there anybody is the older like me is sitting in this student yeah that is also very important in particularly in the out Western culture they have no barrier garden of the barrier of the area for admission to get some knowledge it is okay it is free and any they can come because sometimes students may not get chance to get the education they come back no way here is barrier I do not know what exactly now what is the upper beginning of the MBBS admissions no next is the changes in population size, composition and the population in space. এখানে এই স্পেসের মধ্যে দেখো those who are the views are there on the right side of the mind, right side they are sitting. Majority on the left side. The question is now this is the observation. Why? Consider when we are doing তাহলে পপুলেশনে যেটা পেলে পপুলেশন সম্বন্ধে যে পপুলেশনের মধ্যে কোন এজ গ্রুপ আছে ঠিক আছে না মেল ফিমেল রেশিওটা পেয়ে পপুলেশন অ্যাজ এ টোটাল সেটা একটা বেশ ঠিক আছে না আর হলো পপুলেশন in urban population in rural population in hilly area population in and that is the town area town like that or population in the oldest area everything you have to count that would be is just I am giving some impression to open your eyes to open your brain to think of that because when you are going from the clinician and are going to the why must without why you cannot actually take it in you and it will remain more further. Within few times it will go to waste. ঠিক আছে না তবে মনে রাখতে হবে হয় একটা জিনিস এদিকে যাচ্ছে একটা জিনিস ওদিকে যাচ্ছে তার উপরে কেন এটা হলো তাহলে তো রবিন কি করে এই রকম জিনিস যেমন আছে এখানেও সেরকম ভাবে তুলনা চিন্তা করবে নেক্সট there is a 5 process the 5 process of demography why there is a 5 process of demography whether the demography is studied whether study it is ठीक बोलते हैं then it's not study it is a dynamic process and there is 5 processes there one is the fertility one is the
mortality. Another is the mobility or the marriage. Very important thing. Mobility, social mobility is very important. So these are the migration. Another is migration. So they each of the word fertility. So you have to know what is fertility. Fertility, the fertile, the productive one. So male and female definitely they become fertility in human generation. What is their potentials and all these, and what will be their body according based on that and the available service we are having planning, they will produce part of the child. So you are getting the fertility if is not everywhere homogeneous equal. Not equal. Somewhere it is more, somewhere it is less. So you have to observe why that. And when you will actually know why, then you can do rectify or modify the our particles or our will. It is one. ঠিক আছে এইভাবে চলবে তারপর ব্যাপারটা একটা হলো ফার্টিলিটি একটা জিনিস এখানে যদি এত ফার্টাইল হয় তো কত হয় না এখানে মতো তো হয় না আমাদের কিন্তু এখানে এত পপুলেশন ইভেন উইদিন 40-50 ইয়ার্স they double ठीक है ना तो double हो जाए हमने चिंता करो what is the population of India right now? Right now I cannot tell, but few years or 3 months back it was 1,400 something. So every time it is the dynamic and changing. So there is a changing. There is always a changing in there. তাহলে তুমি যেটা দেখছো যে ওল্ড পপুলেশন সেটার একটা ইয়ে আছে তারপর নেক্সট ইজ দি মর্টালিটি তাহলে ফার্টিলিটি মিন্স বার্থ ঠিক and mortality is the death. So if death is more, what will happen? Just the growth rate will be decline. Simple জিনিস আছে বার্থ রেট এগিয়ে যাচ্ছে বার্থ রেট কেন কোথায় কোন জায়গায় এটা বাড়ছে কেন বাড়ছে এটা সেকেন্ড হলো ডেথ রেট যদি বেড়ে যায় তাহলে কি হবে পপুলেশনে মেন মানে ইয়েতে সাইডে সেখানে কেন এটা কমবে কেন এটা বাড়বে ঠিক আছে না এই শুনতে পাচ্ছি সবাই আজকে আমাদের শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ একদম ভিড়ে যেতে হবে তো এক কত মানে কাছে সেটা বলতে এখানে থাকা এটা হয় হ্যাঁ দেখো আচ্ছা ঠিক আছে চালু আছে কেন একটু আচ্ছা শোনো হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট হলো মর্টালিটি যেটা বললাম এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মর্টালিটি এখন ইনক্রিজ হচ্ছে না ডিক্রিজ হচ্ছে যদি এটা ডিক্রিজ করে এবং ডেফিনেটলি এটা ডিক্রিজ করে আমাদের দেশে সেটার কারণ হলো আমাদের হেলথ স্ট্যাটাসটা ইমপ্রুভ হয়েছে আমাদের যেটা হেলথ সার্ভিসটা আমরা প্রোভাইড করছি ভালো ঠিক আছে তো এই যে জিনিসগুলো সোশিও যে ইকোনমিক কন্ডিশন সেটাও ইমপ্রুভ হচ্ছে সে অটোমেটিকলি ডেথ রেট কমে যাচ্ছে বাট সাডেন এরকম এপিডেমিক সিচুয়েশন আসবে যেগুলো আমাদের কিন্তু অনেক হ্যাঁ ডেথ রেটকে কিছুটা ইনক্রিজ করে দেবে তাহলে ইট ইজ অলসো ডাইনামিক তাহলে যেখানে বার্থ যেখানে মর্টালিটি যেখানে ম্যারেজ আসছে ম্যারেজের ইম্পর্টেন্স কি হ্যাঁ রামকৃষ্ণ মিশনে কটা বাচ্চা হলো কি রে এত বড় রেসপন্সিবিলিটি হ্যাঁ রামকৃষ্ণ মিশনের বাচ্চা কি হলো
birth rate will be more, the population will be more. Main thing is the population. It is not the China setup of the Java population have a work power বাড়বে তা না, তারা নিজেরা হলো চেক করে দিয়েছে কেন জানি what is the problem, it increase the population. The marriage একটা ব্যাপার যেটা বললাম খুব ইম্পর্টেন্ট এবং migration. Another thing is the migration. What is the migration? There is the growth rate and the population at one time কোনো জায়গায় কোনো এরিয়াতে সেই migration people যদি আসে তো সেখানে population কিন্তু increase হবে, ঠিক আছে না? population increase হবে তো, that is the influx from outside a particular area. একটা এরিয়াতে বাইরে থেকে আসলো, that is the তোর inbuilt যে population মানে growth development সেটা প্লাস হলো তোর influx. এই migration হতে পারে at what age migration is done. The working forces come going out from that area, that will suffer accordingly. That will suffer accordingly. Whether the population, when a working force is coming in an area, definitely it will feel something different. So every time you have to think the changes that coming, one change that is pulling the or drawing the other changes. তো এই মাইগ্রেশনের ব্যাপারে তোমরা যখন দেখবে তখন বাইরে থেকে পপুলেশন কেন আসছে, ধরো কোনো জায়গায় এখন ফুড প্রোডাকশন নেই আর পপুলেশন বেশি হয়ে গেছে, they will come to that area where they will get the support. Now the question is that the migration and আরেকটা জিনিসের প্রবলেম হয় যে মাইগ্রেশন খেতে পাচ্ছি না পার্টিকুলার, not only food, the service is also is not available. Enough service is not to give the economic support. সেই ক্ষেত্রে অনেকে অনেক জায়গায় চলে যায় যেখানে হলো লো হলো তোমার পপুলেশন, যেখানে তাদের হলো ডেভেলপমেন্টের দরকার এমনি, তখন সেখানে চলে যাচ্ছে ওয়ার্কিং ফোর্স, সেখানেও মাইগ্রেশন. এই মাইগ্রেশন is not the same character of that local area, local people. সেখানে একরকম না অন্যরকম টাইপের. So they will suffer something and they will also do sufferings for the others. Dharo, particularly those who have been coming from the developed countries to the developed countries, developing to developed countries, may have the tuberculosis of the chest. They can spread it. To save the leprosy and all the other infectious diseases that may lead to the current new population, new area they are actually migrating in. ঠিক আছে, তো এরকম একটা ব্যাপার। সে এই ক্ষেত্রে দেখো সোশ্যাল মোবিলিটি, সোশ্যাল মোবিলিটি, হোয়াট ইজ দ্য সোশ্যাল মোবিলিটি? কে বলবে সোশ্যাল মোবিলিটি নয় কে শুধু পড়াশোনা করে যাচ্ছে, society you have a social mobility. That the mobility, it may be the vertical, it may be the downward, maybe the horizontal, like any sorts of mobility, everywhere they can. Accordingly, you have to think what is that. It is going up. ঠিক আছে, উপরে যাচ্ছে মানে কি ব্যাপার? আমাদের সোশ্যাল ক্লাস is there. We have the social class. কে কজন হলো ST, SD, ST, SC, নানা রকম আছে, and who are coming from the Brahman, Kshatriya, and the in other countries is something different. But I am talking with our countries. There is some social class. They have some difference. They have some barrier between their kind of mixing. All that have the social reaction. আস্তে আস্তে কিন্তু জিনিসগুলো চলে যাবে, একরকম জায়গায় যাবে, তাই নাকি? সব জায়গায় এটা মুভ হবে, চেঞ্জ হবে। চেঞ্জ হলে কি এফেক্ট হবে? এই হাই প্লিজ কেন এত সকাল সকাল হাই তুলছে, কি চিন্তা করছে? খেয়ে এসেছে সবাই? তাহলে যেটা আমি বলছি যে
সময় এই চেঞ্জ সব সময় আসবে। একজন একটা মেয়ে একটা হায়ার কাস্টকে বিয়ে করবে, একটা শিডিউল কাস্ট হায়ার কাস্ট, কি হবে তার মোবিলিটি হয়ে গেল আপওয়ার্ড। ঠিক আছে, আমি এখানে ঢুকলাম ধর, প্রথমে ঢুকেছিলাম ধর লেকচারার হিসেবে, তো আমি একটা প্রফেসর হচ্ছি, তার মানে আমার একটা প্রফেসর ক্লাবে জয়েন করে দিলাম। ঠিক আছে, এই যে চেঞ্জ, এই জিনিসগুলো কিন্তু সোশ্যাল মোবিলিটির মধ্যে। যদি কোনো একটা চিন্তা হয় তো আমি বলতে পারবো যে এটা কি হবে স্যার, হ্যাঁ, এনি রেসপন্স যদি হয়ে থাকে বলবে। আচ্ছা, নেক্সট থিং, হ্যাঁ, এখান থেকে জাস্ট কিছু না, কমিউনিটি মেডিসিন তোমরা জানো, বাট ইটস নট যে বাই দ্য টাইম রেপিটেডলি ইউ হ্যাভ টেকেন ফিউ ক্লাসেস অন দ্যাট, হ্যাঁ, কমিউনিটি মেডিসিন হয়েছে তো। এখানে যেটা বলা হয়েছে যে where from will get the data, data পাওয়া যাবে পপুলেশন সেন্সাস, ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে, রেজিস্ট্রেশন অফ ভাইটাল ইভেন্টস এন্ড ডেমোগ্রাফিক সার্ভে। কিছু জিনিস থেকে আমাদের নিতে হবে, আমরা ডেটা কালেক্ট করতে পারবো যে কোনো জায়গা থেকে, কিন্তু সেটা স্ট্যান্ডার্ড হবে। আমি কোন জায়গা থেকে ডেটা কালেক্ট করে একটা লিখলাম যে এটা হচ্ছে, এটা ওটা হচ্ছে, তো তুমি সবাই মানবে কেন? তো দিস আর দি অ্যাকচুয়ালি স্ট্যান্ডার্ড data collection source. Now is the demographic cycle. When you are going to demographic cycle, it is passing through different stages with time. ठीक है? And age transition, age change start. There is also the health transition. তোমার হেলথটা তুমি আজ 5 বছর আগে যাচ্ছিলে, এখন তো না। আর একটা অ্যাভারেজ হেলথ অফ এ পার্টিকুলার এরিয়া, that is also changing. That is health transition. There is the demographic transition, there is the health transition. There is also epidemiological transition. Health transition is related to epidemiological transition, important part. And there may be socio-economic transition. অর্থাৎ আমাদের আগের চাইতে কতখানি আমাদের মানে সোশ্যাল ইকোনমিক আপলিফমেন্ট হয়েছে। ঠিক আছে জিনিসটা, তো এই প্রত্যেকটা কিন্তু রিলেটেড উইথ একটা একটু উঠবে, অন্যগুলোকে নিয়ে উঠবে, একটা ডাউন হবে, অন্যগুলোকে নিয়ে ডাউন হবে, বিকজ ইট ইজ ইন্টার রিলেটেড। ঠিক, কিন্তু আপনি পাঁচটা হচ্ছে এটা তাড়াতাড়ি হচ্ছে, বুঝতে পারছো? তো এখানে যখন যদি দেখো তাহলে তোমার কিন্তু দেখছি এখানে স্টার্ট করে দাও। ঠিক আছে, এটা হলো আমার বার্থডে, এটা হলো বার্থডে, এটা ধরো তোমার হলো ডেট। ঠিক আছে, ভ্যালু পপুলেশন আগে তাদের সিমেন্টের মধ্যে এরকম ঠিক আছে, তখন after some time what happens, the gate রেটটা সমানে কমে গেল, তাহলে কি হবে? গেট রেট যদি সমানে কমে যায় তাহলে কি হবে? Plus increase হবে population and growth rate, population as such
কম বেশি চেঞ্জ, ঠিক আছে? এই প্লেসে ওই প্লেসে এমন একটু মোটামুটি এরকম একটা টেন্ডেন্সি। এখানে তাহলে কি হলো, এখানে যেটা দেখছি তোমরা এটাতে কি হবে, এখানে যেটা হবে তোমার নো স্টেশনারি স্টেট, নো স্টেশনারি হাই স্টেশনারি হাই স্টেশনারি মানে ঠিক আছে। এর অনেক বেশি, এটাও বেশি, ঠিক আছে? এরও বেশি, এটাও বেশি। পরে যেটা আসছে সেটা এখানে second is this, এখানে দেখ এর মধ্যে ফারাকটা দেখ গ্যাপ, তাহলে এখানে পপুলেশন আউটপুট ইনক্রিজ বাড়তি হয়ে যাচ্ছে, রেট কম, তাই না? তাহলে এই জায়গাটাকে বলা হয় আর্লি এক্সপ্যান্ড, আর্লি এক্সপ্যান্ড প্রথম দিকে এক্সপ্যান্ডিং এটা হয়, পরে থেকে রেট এক্সপ্যান্ডিং এটা হয় কম, ঠিক আছে? তাহলে এটা হবে হলো রেট এক্সপ্যান্ডিং, তারপরে এটা কি হবে, এটা হবে লো স্টেশনারি, লো স্টেশনারি where heart and different zero. এখানে heart rate no rate rate, এখানে heart rate model sign rate rate, এখানে heart rate RMR rate rate no। এরপরে total completion and total completion, তো এইখানে দেখো এইখানে কিন্তু ডিক্লাইন, ইট ইজ এ ডিক্লাইন, ঠিক আছে? এটা একটা আইডিয়া তো ওগুলো লিখলাম, জাস্ট জিনিসটা ভিতর থেকে নিয়ে এলে বোঝার জন্য এগুলো সব জায়গায় পাবি, পরেও পাবি, এরকম কোনো দরকার নেই, জাস্ট কোনো বাইরে থাকে দরকার, ঠিক আছে? where the high definite and weak is the high stationary one, there is no change, more or less the population is stable, the population is stable, their population is stable, ঠিক আছে? কিন্তু এইখানে দেখো population is more or less stable there, but is low, তাই তো? population কম increase, তারপরে কি হচ্ছে হাঙ্গারি জার্মানি সেসব জায়গায় ডিক্লাইনিং, কি বিভৎস, ওখানে রাস্তাঘাটে তো বাচ্চাই দেখতে পায় না, হ্যাঁ নিজে করে নিজে করে বিশ্বের অন্য দেখে সব বড় ইয়ের ফ্যামিলির জন্য থাকে, মা বাবা তিনটে চারটে ছেলে তখন ছিল, আর লাইফে नेक्स्ट बता এই যে জিনিসটা আছে ওই জিনিসটা বুঝতে পারছি না দেখো এমন এটা একটা ইম্পর্টেন্স আছে যেটা আমাদের বলা হয়নি, সেটা হলো
pyramid, cognition pyramid, or it is also called the age-sex pyramid. Here is the man, here is the woman. Here is the upwards age. Here the age is the 0 to 15, 15 to 125, 30, like that, increases. So base is formed by, base of the pyramid is formed by the youngest people. ठीक है? And the peak is formed by the oldest people. That is very characteristic of the age pyramid. Demographic, ये तो साइकिल पे जाने के लिए demographic व्यापार देगा, what is demographic and the ultimately what is the effect of demographic on health? It is that. तारा के why is that more is even অনেক differences of this model. তারপরে এখানে কি হচ্ছে? এখানে কিন্তু ইনসেক্টগুলো অবশ্যই হয়ে যাচ্ছে। আমরা কন্ট্রোল করতে দিচ্ছি বাটটা যেহেতু কন্ট্রোল করছি এরকম হয়। ওই বাট যে ওইভাবে 100 জনকে 1000 জনকে 1 লাখ ওইভাবে এগোচ্ছে ওই বাড়ছে। তারপরে আবার ওইটা এই ক্ষেত্রে কি হলো? এবার নিচের সব জিনিসগুলো উঠতে হ্যাঁ টাইমের সাথে সাথে কি হবে? ওগুলো এক্সিডেন্ট হবে। ঠিক আছে? ওগুলো এক্সিডেন্ট ধরা পাচ্ছি মাথা ভারী তাহলে কি হবে? এটাতে বাড়বে কাজ করবে আর ওই কাজ করবে কারা যারা এখানে আছে ওয়ার্কিং ওপর দিকে এসে এখানে এজেন্ট কম ছিল এখানে এজেন্ট বেড়ে গেল এখানে এজেন্ট আছে এখানে আরও বেড়ে গেল এখানে আরও মানে বাড়া ঠিক আছে এই জিনিসগুলো নিচের দিকটা তাহলে মাঝের যে 15 to 65 or 64 years 50 to 65 or 64 years এটা ওয়ার্কিং তাহলে ওয়ার্কিং কোনটা হচ্ছে 15 to 64 years 15 to 64 years তাহলে নিচে কি আছে 0 to 40 years তারপরে কি আছে 65 years ইকুয়াল তাহলে এটা হয়ে গেল এই যে একটা গ্রুপে এই ওয়ার্কিং ফোর্সটা কাদের কাজে নেবে আমি কাজ করবো না কাজের ভিতরে নিয়ে যাবো ঠিক আছে এবার আমার কাদের সময় দিচ্ছে ঠিক আছে বুঝেছি কাজে শুধু কাজে লিখা এই যদি দেখা যায় যে একটা করে বাচ্চা পেয়ে গেছে এনারা ওয়ার্ক থাকে তাহলে দেখবে একটা এখন আমাদের যেটা আছে কিন্তু একজনকে কাজে নিয়ে কিন্তু যখন ওয়ার্কিং একটা সে বোঝা আছে বলে তার বাবাকে নিয়ে কাজে নিয়ে এটা মোটামুটি তাহলে তুমি পেয়ে গেলে এটা হাই স্টেশনারি লো স্টেশনারি ঠিক আছে হার্ড এক্সপেন্ডিং ওটা উপরে আছে হাই স্টেশনারি ঠিক আছে এন্ড নিচে আসলে লো স্টেশনারি আর এখানে হার্ড এক্সপেন্ডিং নেগেটিভ এই দুটো মোটামুটি একটা ট্রানজিশন করতে টাইমের সাথে কত ফাস্টার তুমি সব নির্ভর করবে তো প্র্যাকটিস তো দেখ করার সময় আর 10 মিনিট করো 10 মিনিট করো There is the transition. That is the epidemic transition. Here we have someone actually told me. Social economic transition. We have got the change. It is everything going on. Aspect is changing. If there is one change, then there will be the other change. যদি আমরা কিছু চেষ্টা
ছবিতে তারা করিনি এটা একটা দিকে ঠিক আছে অনেক ইন্টারভিউ আর কিছু কি বললাম না এপিডেমিক ট্রানজিশন সোশ্যাল ট্রানজিশন ইকোনমিক ট্রানজিশন হেলথ ট্রানজিশন এগুলো বললাম ঠিক আছে সায়েন্সের ব্যাপার রিসার্চ জানতে এবার কোশ্চেন হচ্ছে এইগুলো সমস্ত ডেটাগুলোকে নিয়ে ফাইনালি ইউ উইল হ্যাভ টু অ্যান্ড ইউ উইল প্রোগ্রাম যেটা হলো community diagnosis को just सुने ना है जो community diagnosis को community डॉक्टर का शिफ्ट को लिखाना तो प्रायोरिटी से करना तो वो प्लेस में हमारे स्टेप मिला এই সব কমিউনিটি ডায়াগনোসিস করে আমরা যে ডেটা পেলাম সেই ডেটা কোন ডেটা লিখবে একটা ডায়াগ্রাম কি করতে হ্যাঁ একটা হলো এই কোন ডেটা এখানে একটা কি ডেটা আছে একজন বল চলে যেতে হচ্ছে মানে হচ্ছে যে ভালো আর হচ্ছে ये बहुत morbidity and mortality statistics. First important is morbidity and mortality. What is morbidity? Not only this is morbidity. Mortality is very this. That is all of the statistics are there. কোন নীতিতে কোন পার্সেন্ট আমাদের morbidity সেটা জানলে আমাদের কাছে কিরকম গ্রোথ পাবে আমরা তো সিম্পটম নিতে ওষুধ কিনতে হয় সেই একটা ওষুধ এত রেপুটেশনে যদি আমাদের ওষুধটাকে আমার লাগবে সিম্পল একটা হিসেবে পাবে এটা জেনে যাতে মর্টালিটি জেনে করবে মর্টালিটি ইম্পর্টেন্ট এক মর্টালিটি কি করতে পারবো সাধারণ ইউনিভার্সিটি থেকে ধর একটা ফ্যামিলি আদার মারা যায় এবার কি হবে গোটা ফ্যামিলি অ্যাকচুয়ালি উইন হয়ে যাবে যদি না কেউ আরেকজন এসে চার্জটা নেয় তো মা হয়তো সেখানে দেখা গেল ওই হসপিটালে ছেলেমেয়েদের ঠিক আছে এইগুলো অনেকটা দেখি সোশ্যাল এমনিতে মনে গেল তো হয়ে গেল কি বলতে যে কি হয়ে গেল ভাইরাস মরে গেল ব্যাকটেরিয়া মরে গেল মায়ের ধর একটা বাচ্চা এবং সেই বাচ্চাটা তাহলে তার লাইফের কোনো জিনিসটা কেন বাইরে চলে আসবে আসবে তো এই ফিলিংসটা যখন থাকে তার জন্য এগুলো এবার ডাক্তার হচ্ছে কোনো ব্যাপার অনেক বড় বড় ডাক্তার কিন্তু ঠিক আছে এখানে তাহলে ডেমোগ্রাফিক কন্ডিশনস অফ দি পপুলেশন অলরেডি বলা আছে what is the environmental condition environmental মধ্যে কি environmental condition থাকে বলো যদি ফার্স্ট ক্লাস না আর ক্লাস হয়েছে তো environmental বলতে environment physical chemical সমস্ত biological environment and এই environment এর উপর ইনফেকশন চেঞ্জ হতে পারে তাহলে এখানে environmental condition হ্যাঁ কি হতে পারে একটা জায়গায় ধর শ্বাসতে পারে একটা জায়গা খুব কোল্ড জায়গা একটা জায়গা খুব হট জায়গা একটা খুব অন্ধকার জায়গা ঠিক আছে সব জায়গায় যেতে হবে সবের উপরে দেখে তো এগুলো সব আশা করি হয়ে গেছে নাকি এগুলো প্রসেস তো ফিজিক্যাল এইরকম এনভায়রনমেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট
actually the basic thing for the reproduction. And that is the safe drinking water and the excreta is very important. See, excreta will be safe to dispose and safe drinking water. তাহলে অনেক GI ডিস্টার্ব ঠিক আছে আমি যদি লক্ষ্য করি তাহলে GI যে ইনফেকশনগুলো হয় সেগুলো আমাদের ইমিউনিটি ওইভাবে দেয় না মানে অ্যানিমিয়া যদি হয় তাহলে আবার কিছুদিন পরে আবার হয় environment is not good for that. ঠিক আছে environment আমরা করব প্রোভাইড করতে হবে now in this diet associated with touching আমি আজকে যদি খাট বলতে কত ভালো তাই না কিন্তু রোজ মধ্যে এখন খাওয়া দাওয়া ঠিক পাচ্ছিস না পাচ্ছিস কি তেলের জিনিস তেলের জিনিস খেলে না কিন্তু তেল তো লাগে इकोनॉमी हाई रहेगा केवल तो इकोनॉमिक तक डाउन रहेगा अभी चीज़ ट्राइबल जोने कि हमें ये खाची चीज़ें भी ले खाची कुछ नहीं भाई पे जाची इन केवल चांस तो पाई लोगे देखते हैं कि चीज़ें जब सेट हो जाए एकदम मोटर भी ठीक के सेट तो बोली हम ठीक करते आना मोबाइल पे आना अपन देखो तो नहीं लगेगा यही सुबह को नहीं बात डेफिनेटली कि अनेक हमारा हाथ से एजुकेशन का एजुकेशन करते हम अभी वालों हिंदू प्रॉब्लम আমি এবার সেটা আমরা অ্যাওয়ার্ড সবগুলো ইন্ডিয়া সব আছে এইটা জাস্ট আইডিয়া এটা এইটা আমরা বললাম ওই যে কোনো চিকিৎসা করতে গিয়ে প্রতিদিন দেখুন একটা জায়গায় স্ট্রেস হচ্ছে আর কি হবে তার পাস হয়ে যায় আর এটা হবে তার ঠিক আছে তার মধ্যে পেশেন্টের সাথে রেসপিরেশন রেটে সব বেড়ে যাচ্ছে এই যে জিনিস ঠিক আছে cultural background and very important এই জিনিসগুলো এরকম আছে কালচার এখানে একটা বাচ্চা হলে বাচ্চা যখন প্রেগনেন্ট লেডি তাকে কম খাওয়ার দেওয়া হয় বুঝলেন কেন যেহেতু ছোট বাচ্চা হবে তার কোনো প্রবলেম হবে না ঠিক আছে আর কোনো প্রবলেম হবে না ছোট বাচ্চা চিনতে পারবে করে দেখা গেল একটু লো বার্থ ওয়েট হলো সেই বাচ্চার এবার প্রবলেম মায়ের তো হলো না ঠিক আছে this is the actually developed ঠিক আছে না এরপরে বলা হয়েছে তো তাই তো বলতে পারবি তো বেস আছে তারপরে বটমটা ওইটা ডেন্ট ইঞ্জিন দেখতে পাবি এক্সপ্রেশন ডিপেন্ডেন্সি রেশিও বলা আছে urbanization কি প্রবলেম হতে পারে those who are coming from the urban area
যদি একটা চিজ বাইরে চলে গেল আর্বানের সমস্ত যে ক্রিয়েট করে দেওয়ার সেগুলো in last certificate has got. Next is the literacy and education. It is one of the basic of literacy. Kerala the author of literacy, they do not exam time as Indian modern evolution indicate expecting life at age expecting life in 65 years. Suppose life expectancy at 65 years. ঠিক আছে যখন আমি রিচ করবো এটা হ্যাঁ আর 7 বছর 5 বছর 10 বছর তখন বলে দিল উপরে আবার 5 বছর চেঞ্জ হ্যাঁ সুতরাং আমাদের লাইফ এক্সপেক্টেন্সি যেটা অ্যাভারেজ রয়েছে সেটা এখন 67 বছর ফিমেলস আর মোর এক্সপেক্টেন্সি অফ লাইফ একা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান patient sharing ওদের পড়াশোনার সময় একদম ঠিক আছে ঠিকঠাক থাকলে And if you consider the anatomy, histology, skeletal muscle, atypical muscle, and it is covered by different types of connective tissue. A whole muscle is surrounded by a connective tissue called epimysium. And epimysium and a skeletal muscle is formed of bundles that are called vesicles. They are surrounded by perimysium. And individual cardiac muscle cells or fibers, they are surrounded by delicate connective tissue called endomysium. And it is similar to the structure of any peripheral nerve. Any peripheral nerve surrounding is epinucleum, epineumium, perineurium, and endoneurium. Endoneurium. Now the skeletal muscle that is macroscopic, and it is the vesicles. It can be also be seen with the eye, naked eye, but the details cannot be seen. And the vesicles are formed of muscle fibers. And this term is the cell, as it is there is one dimension is like a thread, so it is called fiber, similar to the connective tissue fibers, but in reality it is a cell, elongated cell. A skeletal muscle cell is also called skeletal muscle fiber, and it is formed out the union of multiple cells. It is a multinucleated cell, and it begins from one end from a tendon and end in the or the other end in another tendon, and in this way they are longitudinally disposed and they are parallel, and they are not connected to each other by any form of nexus or gap junctions, and they have their individual innervation, and they when they contact, then their force will be added, and this is the arrangement, and we can control our skeletal muscles. We can have control. I am speaking, and we are all having the movement, and our life is dependent upon the function of the skeletal muscle, because the respiratory muscles
are skeletal muscle. Okay. So from a whole muscle vesicle and individual muscle cells or muscle fiber. Now this, if you take the muscle fiber and this leg do varies. It may be millimeter in case of small muscle, it may be centimeter and even 50 centimeter or more in case of long muscles. Long muscle like sartorius. So and its individual muscle cell, suppose it is an individual muscle cell, the beginning and end of the cells. Similar muscle cells, and there is another muscle cell like this. They are parallel and they have their individual innervation. Coming from the, it may come from single action, but they have individual innervations. They can contract and they can contract. Multinucleated cell. And if you take the cross section, of this, you will find also longitudinal structure. These are called myofibrils. The muscle is formed by myofibrils. You have a cross section, you will find this type of structure. Smaller. They are called myofibrils. Muscle cell myofibrils. Muscle cells 10 to 100 million, and within this 1 million or so, 1 to 2 million, which are these myofibrils. And myofibrils are formed of filaments, and the filaments do contain the contractile proteins, actin and myosin. এই বসার জায়গা আছে না? হ্যাঁ, এই বসার জায়গা নেই? হ্যাঁ, কিছুটা এখানে শুনে যাও, বাদ বাকি বই থেকে পড়ে নিতে হবে। সিলেবাস কমপ্লিট করার জন্য এই জন্য 15-20 মিনিট আমি এরকম একটা প্রথমে সময় নষ্ট করার কোনো দরকার নেই। প্র্যাকটিক্যালি তোমাদের ফিজিওলজি প্র্যাকটিক্যাল বেশি সময় লাগে না, যখন এবং বৃহস্পতি শুক্র শনি এটা হবে না, শুধু যেই 3 দিন আমি থাকি। Muscle cell elongated structure and is the myofibrils are found of filaments, and these filaments contain the proteins. Now these filaments are two types: thick filament and thin filament. Thick filament and thin filament, and they are disposed in this way. Thick filament, the thick filament and these are thick filaments. Thick filament on either side. Thick filament, and these are thin filaments, and they project on the jet line. And it is also called myosin filament, and they are also called actin filament. And this space between two jet lines is sarcomere. It is the structural unit. Yeah. Now this thick filament, then we got the dark band. Started muscle, tight muscle. You have learned secondary course. সরেক পেশি আর অরেক পেশি রেখাযুক্ত এখানে রয়েছে ব্যান্ডেড কাটা, বুঝতে পারছেন? জোর কাটা, বাঘের যেমন জোর কাটা থাকে। When you examine under the microscope in the anatomy department, in the histology, you will have these sides, longitudinal sections, and where you see in the light microscope alternate dark and light band. Then it is the A band, anisotropic band, or simply dark band, and here the isotropic band.
Isotopic band. I-band. And now, in this case, this A-band, where there is this projections of this position of this as it is the thick filament, and in between there is relatively less dark, and it is called H zone. H zone. And in the middle of this sarcomere, and there is some swelling, and there are some proteins to bind them. It is called the M line. And they are in the register, that is neighboring myofibrils and even neighboring cells, and they are in register, and so this banded pattern is alternate dark and light band. বলে শরেক দেখবে আজকে টেক্সট লেখা আছে শরেক পেশি কেন বলা হয় সেটা দিবা now it is also seen in cardiac muscle but in case of smooth muscle there is no definite bending pattern and bending pattern is usually arrangement of this filaments and their dimensions are suppose this length of this A band is 1.5 mu and this thin filament 1 mm. So half I band plus A band and half I band, they form together the sarcomere, the length between this two roughly that is the 2.2 to 2.5 mm. And this is the basic pattern. And we have to know how they are formed. Thick filaments or myosin filaments are formed of myosin molecules. And the myosin molecules are heterohexamers like this. Heterohexamer. Two heavy chains and 4 light chains. And this is C terminal and there is the N terminal. Heterohexamers. Total molecular weight 460,000. Maximum is this heavy chain, and there are 4 light chains. And there are 2 types: alkali light chain and phosphorylatable light chains. And this head portion is primarily responsibility from the cross bridges, and by this cross bridges the contraction do occur, and they project from one side, and this is the longitudinal part, fibrous part, and it is the globular part. And globular part, they contain ATP binding site and actin binding site, and they are some change in morphology. During contraction, physical powers, and in this way there is interdigitation of this thin and thin filaments, but their length remains constant. Because whenever this contraction takes place, from either side jet line will approach, and then there is complete overlapping between actin and myosin filaments. Even these actin or thin filaments, they overlap to some extent at the middle. And whenever the muscle is in relaxed form, you can get the I band and the H band. And when the muscle is completely contracted, then there is no I band and no H zone or H band. Length of the individual filaments remains constant, only there is interdigitation. And in this way, decrease in the size of the muscle or length of the muscle, and there is contraction. Suppose it is in the relaxed condition of a muscle, when it contracts, then it becomes this. There is the volume remains same, but the length
Individual, there is the 30% reduction in the length is possible. Now there is the complete interdigitation. No change in the length of the thick and thin filaments. Now these thin filaments are more, there is this active filaments, and these are how they are formed. They are formed of they are formed of G actin filaments, and ultimately they form the A actin, fibrous actin filaments. Similar, you are familiar with the term microfilament, microtubule. Cellular, intercellular, there is a skeleton, cytoskeleton, and here it is the actin filament. They are formed of globular proteins or G proteins, and they form double helical structure. And how they are formed? Suppose in this thin filament is formed of this G protein. G protein. G proteins, globular protein, and they unite together. G protein, 43,000. They are molecular weight, and they combine together, and they form the A actin molecule. Fibrous actin, insoluble. And now come to this further discussion of this. There is the thick filament. They are formed of myosin molecules, and they this two part. Suppose in this way. In this way they are formed. The thick filament is formed of hundreds of these myosin molecules, thick filament. And that is changing polarity, reversal of polarity. And this is the middle part. At the middle part of the M line, there is no such cross meaning. And that is changing the polarity. 200, 300 myosin molecules combined to form a thick filament. And this conception is to some extent required before you go in another day. And that is the extraction coupling and other part that is related to this physiology. And the myosin filament, and this is the formation of the actin filament. Hundreds of these globular proteins they unite double helical structure. কিভাবে পুঁতি দিয়ে তৈরি করতে পারো একটা সুতোর মধ্যে পুঁতি দিলে দুটো তৈরি করে একসঙ্গে জড়িয়ে দিলে তাহলে যেটা স্ট্রাকচারটা হবে সেখানে হবে। And in between these groups are the tropomyosin molecules. And similarly, it is this also the double helical structure of lower molecular weight. And in this case, you will find this structure and this. Double helical structure. And they are in the coil state. দুটো সুতো নিয়ে তুমি যদি কি করে দাও সেটা যদি পারো বা কি দাও তাহলে যে স্ট্রাকচার হবে সেটা some are laughing that this is like easy subjects are being dealt in this class. এই যে হাসছে সব যে ভাবছে যে কিছু সহজ সাবজেক্ট, কিন্তু এটা আমাদের ডিউটি বাউন্ড, আমার এটা কিছু আলোচনা করা উচিত। And the group and you find this as a tropomyosin 70,000 molecular weight, and they are formed by twinning of these two elongated molecules alpha and beta chains. And at some distances over this there is the troponin components. Suppose in their case troponin component is one troponin component, another troponin component. Troponin component ITC. It is the inhibitory. It is C and it is T. Troponin component at distances 38.5 nanometer distances over this tropomyosin molecule, and these are this troponin tropomyosin complex obscure this site
where the myosin head can bind with the actin and have the contraction, molecular contraction at the molecular level. Now there are three components. By means of troponin T, it binds with the tropomyosin filament, and the troponin I unites with the actin molecules firmly normally, and troponin C unites with the calcium ion. 4 calcium ion can bind with it. It is similar to structure of calmodulin of smooth muscle. Calmodulin, there is the 4 calcium ion, they can bind. Whatever might be, whenever there is binding of the calcium ion, there is some change in the conformation, and this tropomyosin slide will to some extent move away, and then this space where the actin myosin head across which can form is exposed, and then there is actin myosin bridge formation and this power stroke and the liberation of energy at the same time ATP and PIBs that we discuss in the other class. And so in this way they are formed. Now besides this there are important elements like there is the T tubules and sarcoplasmic reticulum. Sarcoplasmic reticulum are irregular structures like vesicles of tubules, and it contains calcium ion. At the AI junction of sarcoplasmic reticulum, then on either side of this there is some swelling of this. It is called terminal cisterns, and in between them there is the T tubule or transverse tubules. There is the continuation of the extracellular space. It is AI junction. At the AI junction, and then there is the on either side there is the terminal cistern, and in between is the T tubule, terminal cistern of the reticulum and the T tubule. And T tubules cross and it is communication with the extracellular fluid, and this extracellular fluid, and it is communication and this plasma membrane sarcolemma, and is connected to sarcolemma. The purpose is to pass the action potential through and through. And they are structures that allow the action potential to quickly reach within the cells, within all the myofibrils. And calcium ion is liberated from the terminal cistern by means of the dihydrogen receptor of this T tubule and ryanodine receptor from the terminal cisterns, and they together they form this triad. It is better developed in case of skeletal muscle. T tubules are wider in case of cardiac muscle, where entry of calcium from the extracellular fluid is required for its prolonged contraction, but it is not so in case of skeletal muscle. And they contain numerous nuclei, mostly at the peripheral position, and other proteins, structural proteins like chitin, desmin, nebulin, or so that they connect, and also dystrophin, so that contraction may take place properly. I think it is all for today. Now we go to the practicals. From next day we will discuss some other parts, excitation, contraction, coupling, how it is possible. And in this case, only this you can remember that whenever there is action potential, there is liberation of calcium ion, and due to this calcium ion, there is ultimately actin myosin filament interdigitation and contraction. So it is called excitation, contraction, coupling. Next day we will deal from this point and also other aspects of skeletal muscle physiology. Now you wait for practice. ABO classification of blood group. What are the 4 blood groups in the ABO classification? A, B, AB and O. This we have also learned in the school. Maybe class 7, 8, 9 like this. And in the RH, according to RH system, or either RH positive or RH negative. Now, what are the components in the blood according to which we do this ABO classification or RH blood or any other blood group? There are different other blood groups also which are of minor importance.
because they do not affect much. This transfusion mismatch and all, I think on Monday's class it was done. So transfusion mismatch hole ki hobe? Reactions hobe, transfusion mismatch reactions, fever. It may be fatal if left untreated. One thing you remember, as interns, when you will become interns, after passing the, if you pass the final MBBS part 2, part 3rd MBBS, third from part 2, হ্যাঁ ये বলে তো হবে না কিছু পড়ে আসলে স্যার জানি না পড়ে যেতে হবে পাস করতে হবে তারপরে এক বছর ইন্টার্নশিপ দিয়ে MBBS কোর্স সেখানে হাতে কলমে প্র্যাকটিক্যাল থিংস ইউ লার্ন how to give an intramuscular injection, how to give an intravenous injection. Next month এটা এখন কি নিয়ম করবে নেক্সট তার আগে নাকি না নেক্সট মান্থ পাস করলে তবে next to practical ever internship and all practical. So then you are learning. So when you are in the learning phase, response if any mishap occurs, কোনো ভুল হয়ে গেল, you have not given that injection correctly, but nobody you will be scolded why I have taught you, why cannot you, your senior who has taught you will scold you, but responsibility is his or her. That the learning is not sufficient. What is the teacher doing? What is the those response if any mishap occurs with the patient gets more ill, any side effect, unwanted side effect on the patient, responsibility is not yours except blood transfusion mismatch. You are expected to match the patient's name and ID, not only name, same name, different patients will be there, same name, same age, same sex, different patients will be there. Any name you take, say Kajol Sharma, like this name. 2-3 patients in the same ward, same patient. Okay, same age, same sex, but there will be a unique patient ID registration number, unique back number. If later it is found the transfusion mismatch was due to the negligence of blood bank, that they have not matched the blood group properly and all, then that is their on us, that is rare. But if you do not match and then transfuse the blood to a wrong person or wrong blood to a wrong person, then responsibility even as an intern, you are responsible yourself. Any penalty action taken will be taken on you. Even as a beginner, even as an intern, you are a learner. But you should match the papers correctly and then only you should transfuse. So what you should see in the patient's documents, it is already determined which blood group. Now the blood has been sent by the blood bank on the blood bottle itself. Bottle means that packet itself. Usually 350 milliliter 1 packet. It will the blood group. If they are matching A positive, because nowadays there is a concept of universal donor which we discuss now. Already discussed in theory. We'll discuss in short now, but that is also not even followed. In emergency situations, universal donor concept is sometimes required, maybe required. But in our A positive will be given A positive only. O negative is universal donor. We do not give O negative to any random person. So A positive will get M. So you should match everything and then only transfuse the blood. This you will learn during internship, but be careful that if you make a mistake, responsibility is yours. Your senior takes the responsibility in all other cases because you are learning, but not in mismatch, but that you or the if you just in a busy ward, if you rely on the nursing staff, it is your responsibility. Because at least you are expected to match everything correctly. That is not a medical learning. That is just matching the papers and the blood documents on the blood packet itself, which will be transfused. So you should know. And see in the board it is written in every case after A positive, this positive negative I have written in words. It is better to write a few words, POSITIV, but never use symbols, plus and minus. Because this is a very important area, patient's life depends on this. It may be fatal after mismatched blood transfusion. If it is left untreated for 4 hours, the patient may die, the person may die after few hours. So, if you write like this, many of us are having minus VE for negative. Plus can't be turned into minus easily, but minus can be turned into plus just by a stroke of a pen. So never write with
symbol minus V. Write the whole positive or negative or at least POS or NEG. Write in words. Okay, this is the first one rule. And now, what in the blood determines what the blood group. So for any blood group, determinants are presence of agglutinogen and presence of agglutinin. What is the agglutinogens? What are the agglutinogens for ABO classification? A and B. What are the corresponding agglutinins? Alpha and beta. Corresponding to A is alpha and corresponding to capital B is beta. Okay. Now question is, what are the question is the discussion is what are the Landsteiner's laws in ABO classification of blood? Carl Landsteiner invented it. What are the Landsteiner's laws? First law is, if a blood sample of a person contains a particular agglutinogen, the corresponding agglutinin will be absent from the blood, right? And the reverse law, second law, reverse law is, if a corresponding agglutinin is present, then the corresponding agglutinogen will not be present. If capital A is present, alpha will not be present. If capital B is present, beta will not be present. If alpha, first law. Second law is, if alpha is present, A will not be present. If beta is present, B will not be present. So this is Landsteiner's laws. Now agglutinogen houses on the surfaces of RBCs. This you know. And agglutinins in the plasma. Okay. Now the blood groups according to that. A blood, first only AB. Just for few seconds, 1 minute. Don't consider RH. A blood group, agglutinogen A on the surface of RBC. Beta agglutinin. A blood group, positive or negative, we are coming to that later. B, whether positive or negative. B, agglutinogen, alpha agglutinin. Corresponding agglutinin will not be present. E and alpha. In AB, both agglutinogens should be present. A and B on the surface of RBCs. So alpha, beta, none of them will be present as agglutinins in the plasma. Plasma is devoid of agglutinins in any blood group. And O blood group, O is because it looks like 0. 0 is what is 0? No agglutinogen. Neither A nor B. So both the agglutinins are present in plasma. RBC surface devoid of any agglutinogen. Any agglutinogen is among A and B, no, nothing is present. So alpha, beta both are present in plasma. This is very simple. Okay, now RH. RH means there is a D agglutinogen on the surface of RBC. Now what is the corresponding? These we are now talking of naturally occurring agglutinins. What is the corresponding agglutinin? For D? E. Absent. There is no naturally occurring corresponding agglutinin for capital B agglutinogen. মানে D এর বদলে কোনো ডেল্টা নেই, ঠিক আছে? That is designated as D. তার মানে RH পজিটিভ পারসন যদি হয়, A পজিটিভ, O পজিটিভ, AB পজিটিভ, B পজিটিভ, then there will contain D on the surface of agglutinogen, surface of RBC. কিন্তু RH নেগেটিভ যদি হয়, কোনো corresponding কিছু থাকবে না, that is absent, ঠিক আছে? So this is the theoretical. So according to this, so A positive is agglutinogen A, agglutinin beta and agglutinogen D. A positive, positive RH positive. ABO classification A, RH positive. So RH positive হলে D টা থাকবে আর A negative হলে বাকি দুটো একই agglutinogen and agglutinin is same AB, A and beta, but D is absent. Not that there is something called delta. D is absent. Okay? B positive similarly B and alpha and capital D and B and alpha and nothing. Similarly for AB and O. Yes. AB, so AB positive and O positive, one column will be blank. No agglutinin in case of AB positive or negative, but there will be the D agglutinogen. So A, B, D, 3 agglutinogens in AB positive. And AB negative, 2 agglutinogens, A and B. No agglutinin, no RH factor. And in O positive, no agglutinogen among A and B, but D agglutinogen is present because O positive. And O negative, only alpha beta agglutinins are present, no agglutinins. Neither A, neither B, neither D.
not me. So this is classification of this ABO classification. ABO plus RH system considering together, this is the classification. Now during blood transfusion, there is a statement, donor's agglutinogen is taken into consideration. Donor means who is giving the blood. Recipient is who is taking the blood. Who is receiving the blood, the in person, who is receiving the blood. Say huge blood loss after road traffic accident, 1 liter blood among 5 liter blood, 1 liter has been lost. 55% of that is plasma, 45% of that is cells, RBCs, WBCs, platelets. Right? Hematology of red. So 1 liter blood is lost. We are transfusing blood. 1 unit is 350. Maybe your C equals 4 units, 5 units. Everything is not absorbed in the body. Okay. So that person is recipient, called recipient, who is receiving. And the person from whom blood was taken, that is not identifiable afterwards, that is donor. So donor's blood, recipient blood. What? Now donor's agglutinogen is taken into consideration, very important concept. And recipient's agglutinin. Why? You see, if B positive in a transfusion mismatch case of transfusion mismatch, B positive donor blood has accidentally gone into a person with A positive. What will happen? What happens is that B positive has gone to A positive. So in B positive the agglutinin is alpha. A positive is who is receiving now? The person who is A positive. So A positive agglutinin is beta. Recipient's agglutinin reacts with donor's agglutinogen, not the vice versa. Major reaction is recipient's agglutinin reacts with donor's agglutinogen. Donor's agglutinogen ঢুকে গেছে ক্যাপিটাল B, কিন্তু ওর তো এক্সপেক্টেড নয়, ও তো ক্যাপিটাল A পাওয়ার কথা। যেই B এসছে, বিটা আছে, beta and B is reacting, but not the vice versa. That means donor's agglutinin and recipient's agglutinogen, that is minor reaction. Why? Agglutinogen, recipient's agglutinin is taken into consideration, but not the vice versa. Why? Because recipient's donor's agglutinin is not taken. Why? See, understand. Suppose 1 liter blood is lost. So out of that 1 liter blood loss, how much plasma loss is? How much? 55%. Say 550 ml. Now what is the total amount of plasma? 55% of 5 liter. Approximately say 275 3. It is not exactly 55%. It will be 52%, 58%. This is human body. So among 3 liter plasma, 500, 600 milliliter plasma is lost. So still how much plasma is there in the recipient's body? 2.4 liter, 2.5 liter. ঠিক আছে? বসো। 2.5 liter plasma is there. Now how much blood we are giving? 350 ml. Out of that 55% is say around roughly 200 ml. তাহলে আমি 2.5 liter recipient's plasma কতটা প্লাজমা দিচ্ছি? ডোনার্স প্লাজমা 200 ml. তাহলে 1 out of 10, 1/10. তাহলে plasma of donor becomes very dilute in the plasma of the recipient. Understand? ডোনরের প্লাজমা তো অ্যাগ্লুটিনিন আছে, সেইগুলো রেসিপিয়েন্টের প্লাজমার অ্যাগ্লুটিনিনে মিশে ডাইলিউট, অনেকটা ডাইলিউট। ডোনার্স 200 মিলিলিটার অনেক, তাই জন্য ডোনার্স অ্যাগ্লুটিনিন দিয়ে খুব একটা রিঅ্যাকশন করতে পারে বেশি। তারপর যে প্লাজমা মিক্সচারটা হলো, ডোনর আর রেসিপিয়েন্টের প্লাজমা মিশে, এটা মিক্সচার অফ দিস প্লাজমা, it contains mostly 10 times more recipient's own agglutinins. That will cause the reaction. The donor's agglutinins are hugely diluted. That will not cause the reaction. এবার অ্যাট্রাক্টেড হয় আরবিসি সারফেস, ডোনার্স আরবিসিতে ডোনার্স অ্যাগ্লুটিনোজেনকে দিয়ে রেসিপিয়েন্টস অ্যাগ্লুটিনিন গুলো অ্যাটাক। ধরো ডোনরের আরবিসিও তো কম হচ্ছে, বাট আরবিসিকে রেসিপিয়েন্টস অ্যাগ্লুটিনিন আইডেন্টিফাই করে, সেটাই আমাদের ইমিউনিটিক্যাল স্ট্যাটাস অফ বডি। এইগুলোর এক্সপ্লেনেশন আবার হার্ডার থিংস জেনেটিক্স, সেগুলো আমাদের ফিজিওলজিতেও দরকার। বাট ডোনার্স, রিমেম্বার, তোমাদের জন্য ইট ইজ সাফিসিয়েন্ট টু নো দ্যাট ডোনার্স অ্যাগ্লুটিনিন is getting hugely diluted in recipient's plasma. Donor's plasma hugely diluted. The donor's agglutinin is very less after the blood transfusion. Even after 1 liter blood loss, যদি
হয়তো অন্য কোনো কারণে ব্লাড দিচ্ছি, নট ডিউ টু ব্লাড লস, তাহলে তো রেসিপিয়েন্টস প্লাজমা ইন দ্যাট কেস ইজ ইভেন মোর। Say in 3 liter plasma will give you 200 ml of plasma of donor. If 3 liter of experienced plasma, do you understand? 200 milliliter of donor's plasma is going hugely diluted. Right? Donor agglutinin হয়তো করলেও minor reaction. But donor's agglutinogen is taken into consideration, recipient's agglutinin. That is donor's agglutinogen. That donor who will have no agglutinogen. Who is that donor? Among these blood groups, no agglutinogen at all. Neither A, neither B, neither D. O negative is the universal donor. Theoretically can donate blood to anybody. Thank you. Theoretically can donate blood to any blood group, but in practical, real world, even that is not done. Exact matching of blood group is done, but in emergency cases, say in case of a soldier at the border, bleeding profusely, brought to the nearest primary health center and you need to have blood. You don't know. You don't know. So in that case, by giving O negative blood, he or she can be saved. But in practical real world, we don't even do that. But theoretically, O negative is universal donor, not only O, because O positive contains D agglutinogen, which will cause that I am coming to. D agglutinogen কি হবে? Is there any corresponding agglutinin in recipient's blood? ধরো positive blood কোনো negative কাউকে দিচ্ছে, ধরো A positive is given to a negative person. What will happen? Does A negative contain any anti-B originally? No. So first time in life কি হয় এটাও বলবো, this is also one question asked to you at this level. First time in life যখন কেউ negative person, RH negative person gets RH positive blood, what happens? There is no reaction. Why no reaction? Because AB ক্ষেত্রে যেরকম হচ্ছিল উল্টোটা চলে যাচ্ছিল, already some agglutinin present, recipient's agglutinin is reacting with immunological reaction with donor's agglutinogen. But এখানে তো recipient এর agglutinin নেই, RH negative person blood পাচ্ছে, তার কোনো agglutinin আছে, মানে RH agglutinin আছে নেই, তাহলে রিঅ্যাকশন হবে না। বাট কি হবে, যেই ও আসলো ও ডিটাকে ফরেন রেকগনিশন করবে, কিন্তু ইমিউনোলজিক্যাল রিঅ্যাকশন করার মতো কিছু নেই। দেয়ার ইজ নাথিং হুইচ উইল কজ দ্য ইমিউনিটি রিঅ্যাকশন ইন দ্য ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট, ইন দ্য ফার্স্ট কেস it will form anti-D antibodies now. Those are naturally formed, but after the first transfusion. So first transfusion would not cause any harm. Next transfusion, সেকেন্ড টাইম যদি করা হয় তখন এই যে অ্যান্টিবডি গুলো একবারে ফর্ম হয়ে থাকবে, এইগুলো সেকেন্ড টাইম দিয়ে দেবে। and our experimental finding is এই অ্যান্টিবডি গুলো 72 আওয়ার্স পর লাইফ লং হয়ে যায়, মানে ও যতদিন অ্যান্টিজেন আমি এরপর যদি আবার প্যাথোজেন 72 আওয়ার্স এর মধ্যে উই শুড ডেস্ট্রয় দেম। দেয়ার ইজ সামথিং কল্ড অ্যান্টি-আরএইচ অ্যান্টিবডি, সেইটাকে দিয়ে তখন এই যে ভুল করে দিয়ে ফেলেছি একবার নেগেটিভ কে পজিটিভ, এবার তো তৈরি হতে শুরু করেছে। ইট ইজ ফর্মিং, বুঝতে পারছো এই জায়গাটা? প্রথম বলবো তোমার বোঝাতে একটু কঠিন আছে। অ্যান্টি-ডি অ্যান্টিবডি ইজ নাও ফর্মিং, প্রথমবার ডি দিয়েছি। ফার্স্ট টাইম ইন লাইফ RH নেগেটিভ পারসন হ্যাজ রিসিভড RH পজিটিভ ব্লাড, অ্যান্টিবডি স্টার্টস টু ফর্ম উইদিন 72 আওয়ার্স। আমাকে সেটা there is for killing, for destroying that something is available for anti-RH antibody, সেইগুলোকে anti-RH immunoglobulin, anti-RH antibody তো যেটা ফর্ম হচ্ছে ওটাকে ডিস্ট্রয় করার জন্য anti-RH antibody আর্টিফিশিয়াল মেড পাওয়া যায়। ভেরি রোগ্যাম ইজ দ্য ব্র্যান্ড নেম, সুমাটিভ ব্র্যান্ড নেম, রোগ্যাম নামে পাওয়া যায়। সো ওই রোগ্যাম দিয়ে তখন সেটাকে ডিস্ট্রয় করে ফেলতে হবে, না হলে পরের বার আবার ফার্স্ট অ্যাটেম্প হবে হচ্ছে পরের বার আমি আর কোনোদিন পজিটিভ ব্লাড দেবই না, সেটাই তো ভুল। কিন্তু যদি দিলে ফেলি তাহলে আমাকে এটা কখন বেশি কাজে লাগে রোগ্যাম? এমনি ইউজুয়াল আপনার নেগেটিভ মাদার নেগেটিভ মাদারে ফাদার ইজ পজিটিভ, মাদার ইজ নেগেটিভ, বুঝতে পারছো? ফাদার নেগেটিভ, মাদার পজিটিভ, ফার্স্ট ডেলিভারিতে বেবি RH পজিটিভ। কি হয়েছে? বিফোর দ্য বার্থ অফ দ্য বেবি, যতক্ষণ দ্য বেবি ওয়াজ ইন দ্য মাদার্স উম, প্ল্যাসেন্টাল ট্রান্সফার অফ ব্লাড হয়েছে, মাদারের ব্লাডে অলরেডি বেবি পজিটিভ ব্লাড ঢুকেছে, অ্যান্টি-ডি অ্যান্টিবডি ফর্ম করছে। উইদিন ম্যাক্সিমাম 48 to 72 আওয়ার্স অফ বার্থ অফ দ্য বেবি উই শুড কিল।
we should keep that program anti-RH program বলো না brand name anti-RH immunoglobulin সেটা দিয়ে ওই anti-RH অ্যান্টিবডিটাকে ডেস্ট্রয় করতে হবে। না হলে নেক্সট টাইম, না হলে আর কোনো দিন সে প্রেগন্যান্সি নিতে পারবে। যেই নেক্সট টাইম প্রেগন্যান্সি নিতে যাবে ক্রস রিঅ্যাকশন হয়ে মা ইট বেবি ফেটাল করতে পারে, ঠিক আছে? এমনকি ফেটাল করতে অনেক সময় বেবিও হচ্ছে, কারণ বেবিটা যদি একটা আরেক করি তাহলে হয়তো সে কোনো করে থার্ড বেবি নেবে। আমাদের থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি তো 3-4 বেবি, যদিও সেটা এই নয়, কিন্তু তখন থার্ড বেবি থেকে বেবিও যদি আরেক নেগেটিভ হয় মাদারের বডি থেকে চলে গেল অলরেডি, হয়তো মাদারের ক্ষেত্রে ফেটাল হয়নি কিন্তু এক বছর থেকে গেছে, সেটা এবার আরেক নেগেটিভ বেবিটাকে কি হবে? So lot of hazards, confusion hazards. So one is why the recipient's agglutinin is taken into consideration and the donor's agglutinogen. This is the first problem. This is one important concept. Another is what happens in case of a Rh negative mother conceiving a Rh positive baby. First time there will be no harm, but we have to administer that anti-Rh immunoglobulin to destroy this this thing. Okay, this anti-Rh antibody already formed, and that has to be done within 48 hours, maximum 72, preferably within 24-48 hours of the birth of the baby. যেই বেবি বার্থ হলো Rh নেগেটিভ আমরা দেখলাম Rh নেগেটিভ সঙ্গে সঙ্গে কর্ড ধরে even before cutting the cord the baby's blood is dropped. কত কুইক করতে হবে এইটা, একটা কুইক আর আরো কুইক হচ্ছে আইসিইউতে একটা মানুষ মরে তার হার্ট বিট স্টপ হয়ে গেছে, তাকে কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেট করতে হবে। সিনিয়র কোনের সিলেবাসে আছে, ইউ হ্যাভ টু লার্ন এট দ্য এন্ড অফ দিস ফার্স্ট ইয়ারেই কিছুটা পড়ানো। বেসিক লাইফ সেভিং সবাইকে শিখতে হবে, কারণ আমাদের সময় ছিল না, আমাদের ইন্টার্নশিপেও ট্রেনিং হয়নি বেসিক লাইফ সেভিং। রাস্তায় কাউকে, ঠিক আছে, সিপিআর, তো সেই সিপিআর দেওয়ার সময় ব্রেন ক্যান লিভ ফর অনলি 3 minutes উইদাউট অক্সিজেন। সো হার্টকে চালু করে ব্রেনে অক্সিজেন পৌঁছতেই হবে। আফটার 3 minutes ব্রেন ডেড হয়ে যায়, হয়তো কখনো পেরিফেরাল ব্লাড কিছু ফ্লো হচ্ছে, ব্রেন ডেড হয়ে যায়, আর ফেরানো কোমায় চলে যাবে। তাকে তারপরে যদি হার্ট চালু করতে পারো ব্রেন ইজ ডেড, কোমায় থাকবে, যতদিন বেঁচে থাকবে ওইভাবে ভেজিটেটিভ স্টেট। And Rh was even before cutting the cord blood near body থেকে, বা জাস্ট cord কেটেই বেবি থেকে ব্লাড নিয়ে বেবি ব্লাড পাঠিয়ে দেওয়া হলো। মাদার ইজ Rh নেগেটিভ, Rh নেগেটিভের মাদারের ক্ষেত্রে Rh নেগেটিভ মাদার যখন ডেলিভারির জন্য যায় তখন তার গ্লোবে in the on the forehead that is sticker Rh negative. This is for the health of the mother and health of subsequent babies. Rh negative বললো যেই বেবি বের হলো কর্ড ব্লাড পাঠিয়ে দেওয়া হলো, কর্ড ব্লাডই পাঠিয়ে দেওয়া হয়, কর্ড ব্লাড পাঠিয়ে দেওয়া হলো, বেবি Rh পজিটিভ এলো, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি করতে বড়ই না কিনে, এখনকার দিনে হয়তো এখানে ফ্রি অ্যাভেলেবিলিটি হয়েছে, অনেক দাম, 3000 টাকা দাম নিয়ে অনেক কিছু আমাদের নেচারের হাতে আমরা বাড়াই। আমি Rh নেগেটিভ হয়ে একজন ফিমেলকে যদি জন্মে থাকে, সে পরবর্তীকালে যখন কনসিভ করবে তাকে নিজের মানে খরচ করে কিনতে হয় 3000 টাকা দাম। আমাদের দেশে সহজ কত Rh নেগেটিভের পেয়েছে যারা Rh পজিটিভ হয়েছে, এখন গভর্নমেন্ট অনেক ফ্রি সাপ্লাই দিচ্ছে। এনিওয়ে দ্যাট ইজ দ্য ইকোনমিক পয়েন্ট অফ ভিউ, যে ওটা দিতে হবে। নাও is determined blood is very easy at a slide. এখানে আমরা দাঁড়াতে পারবো, তোমরা বসো 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 বসো, কেউ যদি দেখতে না পারো দাঁড়াতে পারো পেছনে, না হলে বসো। ব্লাড টাইপ ইজ ডিটারমাইনিং আননোন ব্লাড গ্রুপ। পার্সনের ব্লাড এসছে, ব্লাড গ্রুপ ডিটারমাইনই করা যায়। কত অলরেডি প্রেগন্যান্ট মাদার আমরা পাই, আমাদের দেশে লিটারেসি কম, বারবার বলা সত্ত্বেও যে কনসিভ করার আগে অন্তত ব্লাড গ্রুপটা যখন এসছে, ডেলিভারি হবে হয়তো যে কোনো সময়, তার ব্লাড গ্রুপই এতদিন করা হয়নি। অল থ্রু কোনো অ্যান্টিনেটাল মিনস বিফোর দ্য বার্থ অফ এই যে 9 মাস 9 months and 10 days বেবিকে ক্যারি, 9 months 8 months 8.5 months বেবিকে ক্যারি করেছে, তার ব্লাড গ্রুপিং কোনো টিটেনাস পায়নি, ব্লাড গ্রুপিং এরকম আমাদের দেশে প্রচুর দেখা যায়। এনি টার্সিয়ারি কেয়ার হসপিটাল, মেডিকেল কলেজ যখন হয়ে যাচ্ছে ভাবে তারা না পড়িয়ে চলে আসে, গ্রাম আমাদের জানতাম না স্যার কেউ বলেনি, তখন ব্লাড গ্রুপ করাতে হচ্ছে ফার্স্ট টাইম, বা যে কোনো কেসে তাকে ব্লাড দিতে হবে, এটা আটকিয়ে হয়েছে তার ব্লাড গ্রুপ জানা নেই, ব্লাড গ্রুপ আমরা রুটিনই করাতে হবে সবাই। যে কোনো একটা সময় অ্যাডাল্ট ফেজে দিচ্ছে, ছোটোবেলাতে ব্লাড গ্রুপ তো আর চেঞ্জ হবে না, ব্লাড গ্রুপ করা নেই, ইমিডিয়েট তাকে ব্লাড ট্রান্সফিউশন দিতে হবে, প্রথমে গ্রুপিং করানো। সো আননোন ব্লাড হ্যাজ কাম টু দ্য ব্লাড ব্যাংক, ব্লাড ব্যাংক কোনোদিন আসে ইন্ডিয়ান
বা ইউ আর ডিটারমাইনিং ইন ল্যাব ফিজিওলজি প্যাথোলজি ল্যাব যে করছে যে টেকনিশিয়ান ব্লাড গ্রুপ করছে আমরা ডক্টর হিসেবে করছি সো এত সিম্পলি করা হয় না আমরা এখানে সিম্পলেস্ট মেথডটা শিখেছি জাস্ট ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশন কি করা হয় এরা কি অ্যাগ্লুটিনোজেনের কথা বলা হয়েছে এতক্ষণ দিস আর দ্য মেজর ব্লাড গ্রুপস মাইনর ব্লাড গ্রুপ অত রিঅ্যাকশন করা না এ বি আর ডি সুতরাং এইগুলো these three things are not naturally occurring antibodies. These are artificially made. Artificially made thing is called monoclonal antibodies. ওটা genetic term monoclonal কেন বলে জানতে হবে না and artificially made antibody that will react with agglutinogen capital A. Artificially made anti-B antibody that will react with agglutinogen capital B. Artificially made anti-D antibody that will react with agglutinogen D. ঠিক আছে? সেগুলো সারাগুলো কি আছে? হ্যাঁ কালার দেখে চিনতে হবে না যা লেভেল করা থাকবে ঠিক আছে এগুলো তো তোমাদের পরীক্ষার পারপাসে একটি সাপ্লাই করে দেওয়া হবে এগুলো দিয়ে দেওয়া হবে এবার কি করতে হবে সো হোয়াট ইজ দ্য প্রিন্সিপাল যেরকম আলফা রিঅ্যাক্টস উইথ এ বিটা রিঅ্যাক্টস উইথ বি ন্যাচারালি অকারিং অ্যাগ্লুটিনিনস রিঅ্যাক্ট করছে ন্যাচারালি অকারিং অ্যাগ্লুটিনোজেনের সাথে যদি অ্যান্টি-ডি অ্যান্টিবডি ফার্স্ট ট্রান্সমিশনে চলে গিয়ে থাকে আরএইচ নেগেটিভে দ্যাট রিঅ্যাক্টস উইথ সাবসিকুয়েন্ট ট্রান্সমিশন উইথ দিস ক্যাপিটাল ডি in artificially made antibodies ও এই corresponding অ্যান্টিবডির সাথে রিঅ্যাক্ট করে তাহলে কি করতে হবে প্রিন্সিপাল ইজ আফটার দ্যাট ইট কজ অ্যাগ্লুটিনেশন রিঅ্যাকশন সেই অ্যাগ্লুটিনেশন রিঅ্যাকশনে কি হয় clumps are formed visible with the naked eye মাইক্রোস্কোপেও সুন্দর দেখা যায় মাইক্রোস্কোপ লাগেই না naked eye কি দেখে so what is to be done for that you take 3 drops 1 each on the slide কিন্তু তিনটে মিক্স করলে হবে না কমন সেন্স তিনটে মিক্স করলে আর রিঅ্যাকশন কার সাথে অ্যাগ্লুটিনেশন হচ্ছে কি করে 3 imaginary parts on the slide এর একদম লেফটে অ্যান্টি এ নিলাম দিস অ্যান্টি এ আর্টিফিশিয়াল অ্যান্টি এ স্লাইডের মাঝখানে অ্যান্টি বি নিলাম আর একটা রাইট সাইডে অ্যান্টি বি নিলাম নাও ইন দ্য এক্সামে কি বলেছি প্রথম দিন আমাদের যদি অ্যালাউ করা হয় মানে ইফ দ্য এক্সটার্নাল এক্সামিনার ট্রাই টু সাপ্লাই ভেনাস তোমরা ব্লাড নিয়ে ব্লাড দেবো সেটা দিয়ে তোমরা এক্সপেরিমেন্ট করবে কিন্তু যদি এক্সামিনার চাই যে না ওরা নিজেদের ব্লাড দিয়ে করবে ডিটারমাইন ইওর ওন ব্লাড সো ইউ হ্যাভ টু প্লিক ইওর ফিঙ্গার টেক আউট ক্যাপিলারি ব্লাড হিমোগ্লোবিনে করেছো ওটা ভেনাস ব্লাড নেওয়া হয়েছিল বা ক্যাপিলারি ব্লাড দিয়েও করা যায় প্লিক ইওর ওন ফিঙ্গার আফটার অ্যাসেপ্টিক মেজার্স কীভাবে করতে হয় উইথ অ্যাসেপ্টিক স্পিরিট কটন দিতে হবে ড্রাই করবো ড্রাই না করলে ডাইলিউট হয়ে যাবে ড্রাই যদি না করি স্পিরিট যদি বেশি থেকে যায় তাহলে ডাইলিউট হয়ে যাবে উই শুড নট ডাইলিউট দ্য ব্লাড ব্লাডের এক্সপেরিমেন্টের রেজাল্ট পেতে হলে ব্লাডই হতে হবে নট ডাইলিউটেড উইথ স্পিরিট অর টিস্যু এইবার সিঙ্গেল ডিপ প্রিক উইথ দ্য হেল্প অফ ল্যান্সেট নিডল অথবা এমনি নিডল সিঙ্গেল ডিপ প্রিক ব্লাড ইজ ফ্রি ফ্লোয়িং ডোন্ট স্কুইজ ফিঙ্গার লাইক দিস ফ্রি ফ্লোয়িং ব্লাড ওই তিনটে ড্রপ যে নিয়েছি ওই তিনটে ড্রপের উপর এক ড্রপ করে এবার রিঅ্যাকশন শুরু হলো বেটার ইজ টু ছোট কাঠি থাকলে ভালো হয় যেগুলো দিয়ে জাস্ট একটা কাঠি 3 জায়গায় ইউজ করা যাবে আলাদা আলাদা কাঠি দিয়ে তিনটে নাড়ি দিলে সঙ্গে ইফ ইউ মিক্স ইট দ্য ব্লাড অ্যান্ড দ্য অ্যান্টিবডি দিস আর্টিফিশিয়াল অ্যান্টিবডি তাহলে বেটার না মিক্স করলেও কিছু করতে হবে 10 মিনিট রেখে দিলেই রিঅ্যাকশন অ্যাগ্লুটিনেশন বোঝা যাবে ধরো এইরকম জোরে সিঙ্গেল ডিপ প্রিক কথাটাই তো সেটা ফ্রি ফ্লোয়িং ব্লাড হতেই হবে তুমি যদি স্কুইজ করে নিতে হয় একবার প্রিক করে এক ড্রপ পেলাম আর পাচ্ছি না স্কুইজ করে ব্লাড নিতে হলে তো আসছে টিস্যু ফ্লুইড সেখানে কি অ্যাগ্লুটিনোজেন আছে যে রিঅ্যাকশন হবে ব্লাডই সেটাই প্র্যাকটিস সেটা প্র্যাকটিসের মধ্যে দিয়ে আনতে হবে যে সিঙ্গেল ডিপ প্রিক ফ্রি ফ্লোয়িং ব্লাড 3 জায়গায় নিলাম উল্টোটাও করা যায় আগে ব্লাড নিয়ে পরে নেওয়া যায় তাতে কি তুমি সঙ্গে নিতে হবে কিন্তু নাহলে কি আগে ব্লাড নিয়ে ব্লাডটা ক্লট করে যাওয়ার পর হবে সো বেটার ইজ ফার্স্ট টেক দ্য অ্যাগ্লুটিনোজেন হরাইজন্টাল সারফেসে এটা রাখা আছে এইভাবে 3 ড্রপ এক ড্রপ দিলাম ব্রিক করলাম ব্লাড নিলাম 10 মিনিট ওয়েট করলাম 5 মিনিট 2 মিনিটেই এসে যায় 10 মিনিট ম্যাক্সিমাম কি দেখা যাবে স্মল ক্লাম্পিংস ফর্ম করে গেছে যেখানে অ্যাগ্লুটিনেশন হয়েছে দ্য টার্ম ইজ নট কোয়াগুলেশন ইট ইজ নট ব্লাড ক্লটিং কোয়াগুলেশন টার্ম ইজ অ্যাগ্লুটিনেশন বডির ভেতরেই হোক ওই ন্যাচারালি অকারিং দিয়ে অথবা বডির বাইরে হোক দ্য টার্ম ইজ অ্যাগ্লুটিনেশন
অ্যাগ্লুটিনেশন দেখতে পারবো যদি খালি অ্যান্টি এ অ্যাগ্লুটিনেট করেছে আর অ্যান্টি বি অ্যান্টি ডি করেনি, তাহলে কি এ নেগেটিভ, অ্যান্টি ডি তো করেনি, তার মানে ডি নেই, দুটো করেছে। এইভাবে ব্লাড গ্রুপ করতে হবে, দুটো করেছে, অ্যান্টি এ করেছে, অ্যান্টি ডি করেছে, অ্যান্টি বিটা করেনি, তাহলে এ পজিটিভ, তিনটেই করেছে। এ বি পজিটিভ বিকজ অল এ বি ডি আর প্রেজেন্ট, কোনোটাই করেনি ও নেগেটিভ, কোনোটাই নেই, কোনোটাই অ্যাগ্লুটিনেট করেনি মানে কোনোটাই নেই। এইভাবে ডিটারমাইন করি, ইজি থিং, সিম্পলেস্ট হেমাটোলজি প্র্যাকটিক্যাল, কিন্তু এর পেছনে থিওরি জিনিসগুলো কিন্তু জিজ্ঞেস করবে। ব্লাড গ্রুপ করা মানে যে তার মানে খুব সহজ পরীক্ষা নয়, তারপরে এই এতগুলো ক্রসিং হবে এত। Good afternoon, students. So today we will be talking about another very important topic in your cardiovascular system, that is shock, and very specifically hypovolemic or hemorrhagic shock. Okay. So shock is broadly defined as reduced tissue perfusion, right? Reduced tissue perfusion, and shock might be due to cardiac causes. We call it cardiogenic shock. When your left ventricular outflow is less, we call it cardiogenic shock, and sometimes it is due to anaphylactic reaction, we call it anaphylactic shock. Sometimes hypovolemic or hemorrhagic shock. So there are lots of different types of, there are neurogenic shocks as well, right? So there are different classifications of shock, but today we are focused on hypovolemic shock or hemorrhagic shock, right? Hypovolemic shock or hemorrhagic shock. So now the definition. So as I told, reduced tissue perfusion. In a single word, I can tell it that reduced tissue perfusion. Shock is equal to reduced tissue perfusion. Okay. So what is perfusion? Perfusion is defined as convective movement of blood to and from an organ. Okay. Convective movement of blood to and from an organ, right? So right now you are also dealing with respiratory system, and you know what is ventilation, what is perfusion, right? What is ventilation and perfusion. So these two are very important terms while dealing with respiratory system physiology. So ventilation is defined as convective movement of air to and from an alveoli, right? So convective movement of air to an alveoli and from an alveoli, right? So this is ventilation, convective movement of air to and from an alveoli, right? Alveoli के अंदर air entry हो रहा है and air निकल जा रहा है, right? So this is called ventilation. Now what is perfusion? If we give example of the same alveoli, the convective movement of blood to and from an alveoli. Okay, blood is coming to the alveoli and exiting from the alveoli, right? After taking oxygen, right? So convective movement of blood to and from an alveoli. Okay. So this is called perfusion. Now what are the three things that are happening here? One is ventilation, next is diffusion, right? And third is perfusion. So first thing that is happening is ventilation, and next is diffusion, and next is perfusion. Okay? Ventilation, diffusion, and this is perfusion. Clear? So these are the three events, and you need to define the terms. What is ventilation, what is perfusion, and what is diffusion. Okay? Okay, we'll be dealing all those things in your respiratory system physiology. Now let us again focus on shock. Okay? So shock will be the commonest presentation while you will be doing your duties in ward or ICUs, right? In your ward or ICUs, this will be the commonest presentation, right? And you will be dealing, you know, every few minutes you will deal with a single patient of shock. It might be a case of hypovolemic shock, it might be a case of neurogenic shock,
it might be a case of anaphylactic shock, or it might be a case of hemorrhagic shock, right. So, from the term hypovolemic shock, you can assume that volume is less, okay. Somehow volume is less, and this reduction in volume, it specifically means which volume? ECFV, extracellular fluid volume, okay. Whenever you lose fluid from your body, it comes from extracellular fluid and not intracellular fluid primarily, okay. Maybe in the form of water, or it might be in the form of blood, right. It might be in the form of water due to, say for example, a heat stroke. It might be a case of diarrhea. It might be a case of severe vomiting, or it might be a case of road traffic accident or any other form of hemorrhage, right. So, ultimately you are losing blood, you are losing volume from your extracellular fluid volume, and I guess all of you remember how much is extracellular fluid volume in a 70 kg healthy individual, right. So, I again repeat, in a 70 kg healthy individual, total body water is 42 liters, okay. Total body water is 42 liters, that is 60% of total body weight, okay. If the human being is 70 kg, 60% of it, that means 42 kg is water, right. 42 kg is water, and out of this 42 kg, 28 liter is intracellular, right. Here we assume 42 kg is equal to 42 liters, okay. Now, out of this 42 liters, 28 liters is intracellular fluid volume, 28 liters is intracellular fluid volume, that we cannot measure directly. That was a question in your internal assessment examination. What are the substances that we use in measuring different body fluid compartments? Okay, anyway, very few of you could answer correctly. Okay, anyway, so now the remaining is 14 liter, 14 liter is the extracellular fluid volume, right. So, whenever you are losing volume, it is going from this 14 liter, okay. You are losing from extracellular fluid volume, that 14 liter, okay. Now, this 14 liter is again divided into plasma volume and interstitial fluid volume, plasma volume and interstitial fluid volume, ISF and plasma volume grossly, okay. So, extracellular fluid volume 14 liter in a case of 70 kg human being, okay. So, you have plasma volume and ISF, interstitial fluid volume, okay. So, if it is directly hemorrhage, then you lose volume from here, right, and if you lose in the form of water, it mostly goes from here, correct. So, whatever the fluid compartment you are losing, it is either plasma volume or interstitial fluid volume, ultimately you are losing from your extracellular fluid volume, the 14 liter, correct. Okay. Now, the definition of shock is very important. Abnormality of the circulatory system that results in reduced organ perfusion and tissue oxygenation, okay. In a single word, reduced tissue perfusion, and I have defined what perfusion is: convective movement of blood to and from an organ, okay. So, if you consider liver, blood is going to liver, and after supplying it is moving away from liver, okay. So, to an organ, from an organ, here is the organ, right. So, this is tissue perfusion. So, reduced, every organ has its own perfusion and its own perfusion pressure, right. Liver, kidney, brain, your skin, everywhere there is a typical perfusion pressure, and this perfusion pressure is very meticulously maintained for few organs like your heart, like your brain, right. I had talked about during your class on coronary circulation, right. Okay.
So if you don't remember anything, just remember this reduced organ perfusion. Okay, reduced organ perfusion, and reduced organ perfusion will result in reduced tissue oxygenation. That means hypoxia. Okay, I guess all of you know the definition of hypoxia. What is hypoxia? Hypoxia is defined as reduced oxygen or oxygen concentration at tissue level. Okay, compare it with hypoxemia. Okay, hypoxia is different, hypoxemia is different. So always remember the terms well and understand well. Hypoxia is reduced oxygen tension at tissue level, right? And hypoxemia is reduced partial pressure of oxygen in arterial blood. That means PaO2, right? PaO2, the normal value of which is more than 95 millimeter of mercury, arterial blood, right? Very correctly 97.5 millimeter of mercury. Partial pressure of oxygen in arterial blood. Okay. So it is called hypoxemia, reduced partial pressure of oxygen in arterial blood. Now reduced oxygen tension at tissue level, it is called hypoxia. Okay. Okay. So here shock will result in tissue hypoxia. Okay. Tissue hypoxia. Shock may not be associated with hypoxemia, right? All as we are discussing only hemorrhagic shock, shock may not be associated with hypoxemia, but it is associated with hypoxia. That means tissue hypoxia will be there, but the partial pressure of oxygen in arterial blood may remain normal, and mostly it will remain normal. Whenever you will be dealing with a patient of shock inside the ICU or inside ward, mostly within the ICUs, okay, you will see that partial pressure of oxygen in arterial blood will remain normal, right? Partial pressure of oxygen in the arterial blood will remain normal. Okay. So let us proceed. So it is a bad sign, tissue hypoxia, it is, or shock, it is a bad sign in acute illness when the extremities become cold. Okay. So you will see all the extremities of the patient. So patient might be presenting to you unconscious or slightly responsive to painful stimuli, and extremities will be cold. Okay. And it is a very bad sign. That means it is an emergency. You need to intervene immediately, right? You need to intervene immediately. Okay. I don't know whether it is visible or not. So this is the total regulation of your circulatory system. So it starts from here. Okay. So hemorrhage. So top point, you can start from the top point. Here written is hemorrhage. Now once there is hemorrhage, there will be reduced venous return, right? So once venous return is low, actually your answer should be in this way. You need to make such flow charts, right? Instead of writing a paragraph, right? Okay. So we start with hemorrhage, reduced venous return, and reduced venous return will lead to decreased stroke volume, right? As you know, cardiac output is a function of stroke volume. So as your stroke volume is less, your cardiac output will be less, and as a result your mean arterial blood pressure will be less. Now once your mean arterial blood pressure is less, what is the homeostatic mechanism that will act immediately and try to correct your mean arterial blood pressure? Baroreceptor, very nice. Okay, so after hemorrhage, your volume is less. Your volume is less, matlab venous return is less, right? Venous return means the amount of blood your right atria is receiving through superior vena cava and inferior vena cava, right? The amount of blood your right atrium is receiving through superior vena cava and inferior vena cava is called the venous return. The amount of blood returning to heart, it is called venous return. Okay, so your blood volume is less, matlab your venous return is less. Now once your venous return is less, heart is receiving less blood, matlab it will pump less blood, right? So stroke volume will be less, cardiac output will be less, and your mean arterial blood pressure primarily depends on volume.
Okay. Very disappointing in your examination, I mean in your papers, some of you are not writing the correctly the formula of mean arterial pressure. It is diastolic pressure plus 1/3 of pulse pressure. Many of you have written like systolic blood pressure plus diastolic blood pressure by 2. Very disappointing. Anyway, so mean arterial blood pressure, it primarily depends on your volume, right? So once your volume is less, that means mean arterial pressure is less, right? Now mean arterial blood pressure is less, your baroreceptors will be stimulated, high pressure baroreceptor, low pressure baroreceptor, they will act on the medullary cardiovascular center, right? Inside the medulla, there is vasomotor center will be activated. Now there will be sympathetic discharge. I am not going into the details pathway of baroreceptor pathway, that nucleus, tractus solitarius, cardioinhibitory center, rostral, ventrolateral, medulla, right? All these things I guess you know, whoever has studied, you know. Okay. So finally there will be sympathetic discharge and there will be increase in heart rate, increase in the contractility of heart, that means positive chronotropic effect and positive inotropic effect. You know all these things, what is chronotropy, what is inotropy, what is lucidtropy. Okay. So increase in heart rate means chronotropic effect, increase in heart rate, and increase in force of contraction means inotropic effect. Okay. Okay. Anyway, so heart rate is increasing and contractility is also increasing, and parallelly, as because sympathetic system is activating, there will be vasoconstriction, right? There will be vasoconstriction. That means contraction of the vascular smooth muscle, contraction of the vascular smooth muscle due to release of norepinephrine, Okay. So this will try to maintain your mean arterial pressure. Okay. What is the major disadvantage of hemorrhage? Okay. If we consider this hypovolemic shock or hemorrhagic shock with simply a case of hemorrhage, what is the major disadvantage? You are losing volume. Okay. You are losing your volume, extracellular fluid volume. And why maintenance of 14-liter volume is necessary? To maintain your mean arterial pressure. Okay. Mean arterial blood pressure का formula क्या है? Diastolic pressure plus 1/3 pulse pressure. Okay. Diastolic blood pressure plus 1/3 pulse pressure. So if you consider 120 by 80, so 80 is your diastolic pressure and pulse pressure is 120 minus 80, that is 40. So you get mean arterial pressure is equal to 80 plus 1/3 of 40, right? So 80 plus 13.3 is equal to 93.3. This much is clear, everyone? Your mean arterial pressure is 93.3 millimeter of mercury. This is mean arterial pressure. So your mean arterial pressure basically depends on systolic pressure and diastolic pressure. But before applying this formula, even before applying this formula, your mean arterial blood pressure firstly and primarily depends on your volume. If your volume is less, no question of applying this formula, right? Getting my point? So your mean arterial pressure primarily depends on your volume. Okay, once your volume is okay, then you apply that formula, mean arterial blood pressure is equal to diastolic blood pressure plus 1/3 of pulse pressure, correct? But when your volume is abnormal, you are losing volume, no question of applying this formula, correct? Okay, so volume is less and mean arterial blood pressure is less. Okay, volume is less and mean arterial blood pressure is less. And we define shock, reduced perfusion pressure. Okay, reduced perfusion pressure. So this is an organ, whatever be the organ. Say for example, this is liver. Okay, okay, let me draw it like this. Okay, so this is liver, right? Now to drive blood, hepatic artery. So to drive blood to liver, we need a pressure difference. Okay. So here is point A and here is point B. So for the blood to flow to liver, we need a pressure head, right? There must be a pressure difference, PA minus PB. Okay. So that pressure difference will drive blood to liver.
Okay, that pressure difference is driving blood to liver, and within the hepatic parenchyma there might be some another pressure that is preventing blood to enter into the liver, right? So we call it intra-organ pressure. Intra-organ pressure. So instead of liver, if I give you the example of brain, I guess it will be much more understandable for you. Okay, so say for example, this is your brain. Okay, right. So say for example, this is your brain and blood will be flowing. Now inside brain we have another pressure that is called intracranial pressure, right? Intracranial pressure, ICP. Okay, and within the blood vessel we have that mean arterial pressure that is being generated due to the volume and due to pumping of the heart. Okay, so your mean arterial blood pressure is a function of your volume, function of your systolic blood pressure, function of your diastolic blood pressure, right? Okay, so here is your mean arterial pressure that is trying to drive blood into brain, and your intracranial pressure, it is opposing that force, right? Clear? Now we have a pressure difference, and that pressure difference is mean arterial pressure minus intracranial pressure, and that is the perfusion pressure for your brain, and that need to be positive to supply blood to your brain. Getting my point? Okay, once your intracranial pressure overcomes mean arterial pressure, what will happen? Blood will not flow, your cerebral circulation will stop, right? Okay, so this is perfusion pressure, and in case of shock, what happens? Cerebral hypoxia. What happens? Cerebral perfusion is less. That is why in profound shock, the patient is unconscious. Okay. So for every organ, for brain, giving that example is quite easy. For every organ, there is an intra-organ pressure, and which is preventing blood flow into it, and another pressure, that is mean arterial pressure, that is trying to perfuse that organ. Your mean arterial pressure is trying to perfuse your brain, and intracranial pressure, it is opposing the perfusion of brain, right? So similarly, for all your organ, be it lung, be it liver, be it your skin, everywhere, for every organ, there is a pressure head that is opposing the perfusion of the organ, and there is a pressure head or mean arterial pressure which is trying to perfuse your organ. Okay. Okay. Now, once volume is less, mean arterial pressure is less, right? Now your body will try to restore your mean arterial blood pressure towards the normal value by some homeostatic mechanism, be it your baroreceptor, be it your chemoreceptor, right? So your body has got some homeostatic mechanism that is trying to maintain mean arterial pressure even if you got some dehydration in the form of hemorrhage or in the form of vomiting, in the form of diarrhea, in the form of heat stroke, whatever, right? So baroreceptor mechanism is protecting you, trying to maintain mean arterial blood pressure, but it has got some limit, right? Okay. So hemorrhage, okay. So you see the changes in blood pressure with hemorrhage, mean arterial pressure. Here is the mean arterial pressure, and this is time. Here is the point of hemorrhage. So you see the mean arterial blood pressure below 100. So in our calculation, normal is 93.3 millimeter of mercury, which is the normal value of mean arterial pressure. So you can assume it, this is the normal value of mean arterial pressure. So here is the point of hemorrhage, and here you can see sudden drop of mean arterial blood pressure from 93.3 to around 40, 45, right? So sudden drop of mean arterial blood pressure after hemorrhage. Now your body is trying to restore, and mean arterial blood pressure is increasing due to
action of baroreceptor, right? And it is restoring after, say from the point of hemorrhage, after 5 hours, you see it is almost normal, right? But here comes the point of irreversibility, right? So here is the point of irreversibility. So that depends on so many factors, the point of irreversibility. So you see from this point onwards, okay, this is the point of hemorrhage, and see about half an hour from the point of hemorrhage, this is the point of irreversibility. From this point, the curve may go upwards or it may come down, right? Okay, so I am explaining gradually, write it. So changes in mean arterial blood pressure with hemorrhage. At time 0, the investigator removes enough blood from the experimental animal to lower mean arterial blood pressure to 45 millimeter of mercury. Okay, this is the point, this is experimental. So this is the point where from an experimental animal we remove sufficient amount of blood to reduce mean arterial blood pressure to 45 millimeter of mercury, right? And you see initially your body tries to restore mean arterial blood pressure by activating baroreceptor or whatever is there. Here comes a point of irreversibility. From this point, the homeostatic mechanism may fail, okay? Your homeostatic mechanism may fail depending on so many factors, okay? So I guess I don't need to repeat this. Body fluid distribution we have already talked about. In a 70 kg human being, 60% body water, that means 42 kgs of body water, and out of this 42 kg, 42 kg is equal to 42 liters of water, and 42 liters, this picture has directly taken from Ganong, no need to take shot, okay. So 42 liters of water, out of this 42 liters of total body water, how total body water is measured? Very few have written. How total body water is measured? Which substance? D2O, very nice. বাকিটা কি পড়ছে না কি একেবারেই পড়ছে না বুঝতে পারছি না কি হচ্ছে হার্ডলি একটা দুটো খাতা পাওয়া যাচ্ছে যারা লিখেছে যে টোটাল বডি ওয়াটার D2O প্লাজমা ভলিউম কিভাবে ইনিউলিন বা সাবস্টেন্স গুলোর নাম মেনশন করেছে রাইট বাকিটা কি করছে বুঝতে পারছি না এনিওয়ে okay so out of this 42 liters 28 liters is intercellular fluid and 14 liter is extracellular fluid right okay now this was your question in OSP. You remember one question in OSP was there that 500 ml of blood loss, a case of 500 ml of blood loss. So how much amount of normal saline you will infuse to the patient, right? And the answer was times 4. Okay, answer was times 4. Okay, the amount of blood loss times 4 will be the volume of your required volume of normal saline. Okay, so if amount of blood loss is 500 ml, you will infuse 2000 ml of normal saline. One normal saline bottle is 500 ml, so you will infuse 4 bottles of normal saline. Clear? Why? Because if you infuse 400 ml of normal saline, only 100 ml remains within the intravascular compartment and remaining 300 ml goes into interstitial fluid. So while infusing normal saline or Ringer's lactate, whatever volume you are infusing to the patient, most of the volume is going towards the interstitial space and not in intravascular compartment. Only 1/4 remains within the intravascular compartment. Okay, make this concept very clear. Okay, while performing your duties in ward and ICU, always you need to keep these things in your mind. Otherwise, you will make mistakes, right? Since sodium equilibrates throughout the extracellular fluid, 75% of the infused saline solution will distribute into the interstitial fluid and remaining 25% will distribute in the plasma. Thus, the principal effect of saline infusion is to enhance the interstitial fluid volume, not the plasma volume.
right? Very important line. Okay. Okay. Now, hemorrhage. To deal with the hemorrhage, we need to know a classification of hemorrhagic shock. Category 1 or class 1 you can say, category 1, 2, 3 and 4. There are 4 classes of hemorrhagic shock, right? So, first is the class 1. So, these are very simple things. I will just read it out and I guess you will be able to understand. Okay, so class 1 shock, and this classification is American College of Surgeons has proposed the following classification system for acute blood loss or acute hemorrhage. Acute blood loss or acute hemorrhage. There are 4 classifications. Yes, any question? Okay. So, class 1 is loss of less than 15% of blood. Okay. Loss of less than 15% of the blood volume. Less than 15% of the volume. You may or may not remember the ml per kg. Okay. ml per kg is 10 ml per kg. You may or may not remember, but please remember less than 15% of blood loss. Right. So, less than 15% of blood volume loss will be categorized as class 1 hemorrhage. Okay. Class 1 hemorrhage, and the degree of blood loss is usually fully compensated by transcapillary refill. What is transcapillary refill? Some amount of fluid moves from interstitial fluid through the capillary into the intravascular compartment. Okay. So, after hemorrhage, immediately you lose volume from your intravascular compartment, right? Now, from your interstitial fluid, some amount of fluid moves from interstitial fluid compartment into the intravascular compartment through the capillary. We call it transcapillary refill, and this is the immediate protection. This is the immediate protection. Even before the complete action of baroreceptor, it acts immediately. Transcapillary refill. Okay. Transcapillary refill. Okay. So, the degree of blood loss usually fully compensated. So, there is no issue. If I lose 15% of volume immediately due to transcapillary refill, it is compensated and my volume is restored, right? My volume is restored, matlab my mean arterial blood pressure is also restored and my perfusion pressure is also restored, correct? And my every organ is working perfectly well. Okay. Now, because blood volume is maintained, clinical findings are minimal or absent and volume resuscitation is not necessary. Okay. You may not feed the patient ORS, you may not infuse your normal saline or ringer lactate, whatever, right. So, that patient is cured on its own. Okay. If someone is having less than 15% of blood loss, that patient is cured on its own for the time being. There might be sequelae, disease sequelae afterwards, but for the time being, treatment might not be required because transcapillary refill will compensate. Clear? Okay. Now, class 2 hemorrhage. Class 2 hemorrhage, you may not write, I will share the PPT. Okay. Now, class 2 hemorrhage is loss of more than 15%, 15 to 30% of blood loss, 15 to 30% of the blood loss. You may remember or may not remember to 10 to 20 ml per kg, right. So, this represents the compensated phase of hypovolemia where blood pressure is maintained by systemic vasoconstriction. Okay. In our previous case, in class 1 hemorrhage, what was happening? Only transcapillary refill was sufficient. Okay. Even in the absence of baroreceptor, you are perfectly well. Okay. But here we need transcapillary refill alone is not sufficient to compensate for the fluid loss, right. Here we need baroreceptor action as well. Okay. So, this represents the compensated phase of hypovolemia where blood pressure is maintained by systemic vasoconstriction. And you know, for systemic vasoconstriction, we need baroreceptor, perfectly working baroreceptor. It will stimulate the vasomotor center, increase sympathetic discharge and systemic vasoconstriction, right. So, in class 1 hemorrhage, it is compensated by transcapillary refill. In class 2 hemorrhage, it is compensated by systemic vasoconstriction due to baroreceptor reflex.
Okay. Postural changes in pulse rate and blood pressure may be evident here. Okay. You know what are postural changes of blood pressure? Immediately after standing, what happens? What happens to blood pressure? What happens to pulse rate? Everything you know. All these things will be exaggerated. All these things will be exaggerated. So, say for example, immediately on standing, you assume that due to venous pooling of blood into lower extremity, there should be 10 millimeter of mercury fall in the systemic blood pressure immediately, right? You expect, but this reduction in systolic blood pressure will be exaggerated. Okay, instead of 10 millimeter of mercury or 20 millimeter of mercury, it might be more than 25 millimeter of mercury, right? So, exaggerated response in postural change, right? Normally, in healthy individual, once you stand up, your blood pressure falls. That is okay, right? That is okay. But once the patient is also having class 2 hemorrhage or class 2 hypovolemia, what happens? This postural change is exaggerated. Okay. That means fall in systolic blood pressure is much more. Okay. So, postural changes in pulse and blood pressure might be evident. The vasoconstrictor response to hypovolemias are most intense in the splanchnic circulation. So, here is very important point. So, vasoconstrictor response to hypovolemia is mostly predominant in splanchnic circulation, right. So, these patients are, I previously told that a patient of class 1 hemorrhage may not require treatment. So, you will say that in class 2 also it is compensated by both transcapillary refill and baroreceptor mechanism. So, again here we do not need treatment, but here there might be a requirement of treatment for what? For splanchnic hypoperfusion. Okay. Your total body is undergoing vasoconstriction. We call it systemic vasoconstriction, right? That means all the blood vessels in your body are constricting due to effect of sympathetic discharge, right? But this effect is much more in splanchnic circulation. Do you know what is splanchnic circulation? It is the blood circulation around your gut, gastrointestinal system, right? Splanchnic circulation. So, splanchnic hypoperfusion can lead to disruption of intestinal mucosa and invasion of bloodstream with enteric pathogens. Okay. So, patients suffer from mesenteric ischemia. Okay. The patient might present with acute abdominal pain, and you may miss that it might be due to some gastric ulcer or something like the gastritis or something like that, but the actual cause is the patient is suffering from mesenteric ischemia. Okay. You know mesentery, what is mesentery? Around the gut, right? The peritoneal fold around the gut. Okay. So, as there is splanchnic hypoperfusion because of it is undergoing severe vasoconstriction in response to hemorrhage, right? So, your gut is not receiving enough blood for normal functioning. Your gut, your mesentery is not receiving enough blood for functioning, for proper functioning. So, hypoperfusion, right. So, perfusion to your gut, perfusion to your mesentery is less, and your gut and your mesentery is suffering from ischemia, and this is the cause of pain, acute abdominal pain. Okay. So, you should not miss a case of acute abdominal pain in a case of hemorrhage, okay, in a case of shock. So, whenever a patient is presenting with shock, dehydration, right, and simultaneously the patient is complaining of acute abdominal pain. So, before thinking about gastritis and all other causes, you may look into this, that it might be a case of mesenteric ischemia. Getting my point? Okay. Now, I am not going to all the diagnostic part and management. Those things you will learn in your final year medicine. Okay, now class 3 hemorrhage. Okay. What is class 3 hemorrhage? Class 3 hemorrhage is 30, it is very easy to remember, less than 15, 15 to 30, 30 to 45, right? Very easy to remember. I guess if you get a question like that, hemorrhagic shock
and its pathophysiology. Okay, it will be very easy for you, right? Okay, so loss of 30 to 45% of blood, and this marks the onset of decompensated. So I had shown you the point of irreversibility. Point of irreversibility, it starts from now. So a class 3 hemorrhage, it might not be fully compensated, right? So this is the point of irreversibility. This marks the onset of decompensated loss or hemorrhagic shock, right? Now the vasoconstrictor response is no longer able to sustain blood pressure and organ perfusion. So first protective mechanism is transcapillary refill, okay? Second protective mechanism is sympathetic discharge through baroreceptor reflex, okay? Now class 3 hemorrhage is the point of irreversibility where all these protective mechanisms fails, okay? All these protective mechanisms fail, okay? So vasoconstrictor response is no longer able to sustain blood pressure and organ perfusion. The clinical consequences can include supine hypotension. So now onwards you will get the patient is having low blood pressure. Now onwards, not in class 1 and class 2. In class 1 and class 2, blood pressure will be absolutely normal. Okay, if you check systolic blood pressure, diastolic blood pressure, mean arterial blood pressure, all those things will be absolutely normal. Okay, if you compare it with pre-hemorrhage condition, right? So all those parameters will be normal. Now this is the point where blood pressure will start to fall, right? So the clinical consequences can include supine hypotension, evidence of impaired organ perfusion. Now my first slide was cold calm extremities. Why cold calm extremities? Because of loss of reduced tissue perfusion. Because of reduced tissue perfusion, right? So impaired organ perfusion, and impaired organ perfusion results in cool extremities, oliguria. What is oliguria? Urine volume will be less, okay? Oliguria and depressed consciousness because of cerebral hypoperfusion, okay? So from class 3 onwards, organ hypoperfusion starts. Again, it is a very important question for your NEET postgraduate entrance, very commonly asked question. So the point of organ hypoperfusion, it starts from more than 30%. This is the question which is specifically asked. More than 30% of blood volume loss. Okay. So question like might be framed like this. So tissue hypoperfusion starts at 15% blood loss, 20% blood loss, 30% blood loss in this way. So answer is more than 30% blood loss, right? Okay. So the clinical consequences here, hypoperfusion, okay, already told. And lastly, the evidence of anaerobic metabolism. Why? Because oxygen is less, hypoperfusion, okay, hypoperfusion, tissue hypoxia, and tissue hypoxia, it will lead to anaerobic metabolism. And whenever there will be anaerobic metabolism, there will be accumulation of lactic acid, okay. So see, we start with the point hemorrhage, now the patient will be having acidosis, right. So patient might be arriving to you quite late, right. Patient might be arriving with you with simple low blood pressure and you have enough time to infuse blood, and if it is much more delayed, patient might be arriving to you with acidosis, okay. Class 4. Class 4 is more than 40%, more than 45% of blood loss, and this degree of blood loss result in profound hemorrhagic shock which may be irreversible, okay. You may not recover the patient, even if you infuse normal saline, even if you infuse blood to the patient. So point of irreversibility. Even after management, even after treatment, you may lose the patient, right. So class 4 hemorrhage is the point of irreversibility. At class 3, there was start of point of irreversibility, and here irreversible, right. So even if you are treating the patient with vasopressor drug, even if you are treating the patient with normal saline, or you are infusing blood to the patient, patient might not come back, right. Okay.
And the clinical manifestation include multi-organ failure, severe metabolic lactic acidosis. Okay, multi-organ failure and severe lactic acidosis. There might be permanent damage to the patient's brain due to tissue hypoxia, right? Okay, now few small things about compensatory mechanism we have already talked about while discussing all the classes of hemorrhagic shock, right? So two major compensatory mechanism, one is transcapillary refill and another renin-angiotensin aldosterone system that I guess you already know to some extent, right? So the earliest response involves movement of interstitial fluid into the bloodstream, I have already told, and this transcapillary refill can add as much as 1 liter to the plasma volume, but it leaves an interstitial fluid deficit. Okay. So here is the point that I told you that initially a class 1 hemorrhage might not require any treatment, right? But gradually you need to treat the patient, may not be in the form of normal saline, but you may just advise the patient to take more oral fluid. Why? To replenish the interstitial fluid volume. Okay, because through transcapillary refill, your blood volume is being restored. Definitely your blood volume is being restored, mean arterial blood pressure is restored, and ultimately perfusion pressure is restored, but at the cost of interstitial fluid, right? At the cost of interstitial fluid. So even if immediate treatment may not be required, you need to treat the patient later on by simply increasing oral fluid intake, right? Okay. The second response involves the activation of renin-angiotensin aldosterone system, and that is secondary to increased sympathetic discharge. When there will be increased sympathetic discharge, renin secretion will be high, and you know the pathway: renin-angiotensin, angiotensin 2 followed by secretion of aldosterone, right? Secretion of aldosterone, and aldosterone, the function of aldosterone is conserve sodium and water from kidney. That we will discuss in detail in renal system, urinary system, right? Okay. Now, causes of failure, why the compensatory mechanisms fails in class 3 or class 4 hemorrhage. Why there is the point of irreversibility? Even after treatment you lose the patient, right? So what are the causes, or what might be the causes? So desensitization of vascular adrenoceptors, depletion of neurotransmitters. So what happens mostly in the ICUs, we treat the patient with vasopressor drugs, right? We treat the patient with vasopressor drugs, adrenaline, noradrenaline, epinephrine, right? So these are the drugs which stimulate the alpha-1 receptors within the vascular smooth muscle and which causes vasoconstriction. So normally through your baroreceptor, your sympathetic system might be activated, and you have endogenous norepinephrine which is secreted at the nerve endings and which is stimulating vascular smooth muscle, and finally there will be vasoconstriction. That is endogenous, but externally we can inject the patient slow infusion of norepinephrine, and we can try to increase the blood pressure. If the patient has already lost the receptors for norepinephrine, the alpha-1 receptors for norepinephrine, right? So desensitization of the vascular adrenoceptors, matlab alpha-1 receptor, they are talking about alpha-1 receptors, right? The vascular alpha-1 receptors for the neurotransmitter, okay? So alpha-1 receptor গুলোই যদি নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে পেশেন্টের, তাহলে তুমি নরএপিনেফ্রিন ইনফিউজ করে পেশেন্টের প্রেসার তুলতে পারবে না, right? So this is the major cause. That is why the sequence matters. The most important cause is mentioned at first, right? Now the ischemic tissue release metabolites, and which are vasodilators, okay? So what was happening during tissue hypoperfusion? Your tissue is getting injured, your tissue is getting ischemic. Now all the ischemic tissues, they secrete some metabolites, okay? Some metabolites like potassium, lactic acid, adenosine. So all these are metabolites which are secreted when a tissue is getting damaged due to hypoxia, right? And all these metabolites are basically vasodilator, okay? All these, adenosine is a very potent vasodilator,
Okay. So all these are vasodilator, and these vasodilator will resist the sympathetic response, right? Your sympathetic response, your baroreceptor response, or if you are infusing norepinephrine from outside, so everything is trying to constrict your blood vessel. But the injured tissue, they are releasing vasodilator substances and they are opposing the vasoconstrictor effect, right? So this is another reason. Third reason is failure of the transcapillary refill, failure of transcapillary refill. Third is acidosis reduces calcium in the myocardium and thus reduces contractility. So whenever some amount of your tissue is metabolizing anaerobically, right? When tissue is suffering from hypoxia, your tissue is metabolizing anaerobically without oxygen, and the byproduct is lactic acid, and lactic acid will cause acidosis. Now acidosis is a depressor for myocardium, right? So the contractility of myocardium will be less. So initially our problem was only with the volume, but our heart was okay. Our heart was okay. So mean arterial blood pressure primarily depends on, I told you repeatedly that mean arterial blood pressure primarily depends on volume, right? And secondly, it depends on systolic blood pressure, diastolic blood pressure. And systolic blood pressure again depends on stroke volume, how much forcefully your heart is contracting, right? Now as acidosis is depressing to the myocardium, your myocardium force is lost. It is not pumping adequately, right? Again, another reason of mean arterial blood pressure to come down. First reason is already there, that volume is less. Now a second reason, mean arterial blood pressure will be low. Your heart is not pumping adequately, contractility is less, correct? Okay. Now last point is prolonged cerebral ischemia depresses the neural activity throughout the brain, thereby weakening sympathetic output. Okay. So the sympathetic output from the baroreceptor, it is trying to restore your mean arterial blood pressure. But what will happen? Your nucleus tractus solitarius itself suffering from hypoxia. Okay. How can you expect someone will work without food, right? So your nucleus tractus solitarius, that is the driving center for all sympathetic, or your vasomotor center, which is the driving center for all sympathetic output. Okay, and itself your vasomotor center is suffering from hypoxia. So how can it send sympathetic discharge, right? Clear? So all these are reasons why even after treatment, patients do not recover and ultimately dies, right, out of hemorrhagic shock. So timing is very much important. Don't let the patient to move into class 3 or class 4. You start your treatment should commence at the junction of class 1 and class 2, right? Class 3 still you can recover, but once it is class 4, almost gone, right? Okay, now small things, these are not very much important for you, as because this slide is for PG level, I have hidden some slides. Just I will name how to assess the patient, inside the ward or inside the ICUs, whether, because you need to know first of all, you can treat the patient of hypovolemic shock in two ways. One, infuse some volume because of volume loss. Okay, because of volume loss, you can infuse volume. You can infuse volume in the form of blood itself, blood for blood, okay, blood for blood, and another is normal saline. You can infuse the patient normal saline, you can infuse the patient blood, right? So this is one mode of treatment. Another mode of treatment is vasopressor substances, right? You infuse noradrenaline to the patient, right? Your baroreceptor is causing sympathetic discharge. So from outside, you are trying to vasoconstrict by infusing norepinephrine. So this is called vasopressor therapy. Vasopressor therapy. So one mode of treatment is volume infusion, and second mode of treatment is vasopressor therapy. Okay, fluid resuscitation therapy and vasopressor therapy. Fluid resuscitation therapy and vasopressor therapy.
Now, once the patient arrives to you, how do you know which treatment will work and which treatment will not, right? But because it might be the case that you are infusing volume still without any benefit. You are infusing the patient normal saline, but the patient is not improving. Okay, so which one to do first? Okay, so there is some clinical assessment. Just I will tell few words because those things are not required for you right now. Okay, so you can check vital signs, postural changes. So postural changes, I told postural changes are aggravated. Already there is postural change. Whenever a normal individual stands up, there is reduction in systolic pressure, but this is exaggerated starting class 2 onwards shock, right? Now hematocrit. So now here is a very important point that you cannot correct hypoxia. You cannot correct tissue hypoxia or tissue hypoperfusion simply by infusing normal saline. Why? Because see, this is acute hemorrhage. Okay, this is acute hemorrhage. What happens? This is acute hemorrhage. So normally you have hematocrit 45%, right? Hematocrit 45%. But once you lose blood, you lose equal amount of plasma and RBCs. Okay, जब हेमरेज होता है तब क्या सिर्फ वाटर निकलता है, ब्लड भी निकलता है, मतलब RBCs भी निकल रहा है, right? So you are losing your RBCs or blood cells as well as plasma, right? So after hemorrhage, if you calculate hematocrit, it will remain same 45%, right? But once you resuscitate the patient with normal saline, it is adding up to the plasma. It is not replenishing your RBCs. Hemoglobin count is not improving. RBC count is not improving. Only you are maintaining volume, right? But to supply oxygen to the tissue, you need RBCs, you need hemoglobin, right? So ultimately, you are improving the volume, you are trying to maintain mean arterial blood pressure, but at the cost of RBCs, because you are infusing normal saline, you are reducing hematocrit 27%. Correct? So, treatment is blood for blood. Blood for blood. Okay, if it is a case of acute hemorrhage, infuse blood. But definitely blood will not be available immediately when the patient will be arriving to you. You need to make a requisition for the blood, you need to talk to the patient party to take blood from the blood bank, right? So, you may lose some time. So, this is why immediately start the treatment with normal saline until blood arrives to you, right? Okay. So, here are few things: cardiac filling pressure or central venous pressure. Very frequently we measure central venous pressure for the fluid status, but it has been seen that central venous pressure is not the accurate thing on which we can depend for the volume status of the patient. So, systemic oxygen consumption, it is also very difficult to measure systemic oxygen consumption. Now, serum lactate, it is a very good marker, and nowadays it is being used inside the ICUs. Okay, systemic lactate concentration, serum lactate concentration, it is a marker of tissue dysoxia. How much amount of oxygen your tissue is utilizing, indirectly we can get from serum lactate level, because more anaerobic metabolism, more will be the amount of serum lactate. Okay, and when serum lactate is more than 4 millimole per liter, it is a definitive indicator of class 4 hemorrhage. That means by measuring serum lactate, we are trying to classify which class the patient belongs to right now. Whether this patient is class 3 or class 4. This is the most important confusion in the clinical setting, right? Whether the patient is in class 3 or class 4. Okay, how can you differentiate? So, more than 4 millimole per liter lactate level is a definitive indicator of
class 4 hemorrhagic shock, and here the prognosis will be bad. That means mortality will be more. So whenever patient's serum lactate level will be high, more than 4 millimole per liter, you can counsel the patient party that the possibility is 50-50. Right? Clear? So normalization of serum lactate level within 24 hours can be used as an endpoint of resuscitation in a hemorrhagic shock. So when serum lactate level is more than 4 millimole per liter, you will start treatment, and you need to monitor the patient, whether the patient is improving or not. How to monitor the patient? Patient's serum lactate level is gradually improving from 4 millimole per liter to 3 millimole per liter, 2 millimole per liter, 1 millimole per liter. So gradually lactate level is decreasing. That means your treatment is being successful, right? So you need to treat the patient, and parallelly you need to monitor patient's serum lactate level, and this is quite a good sign of prognosis, and nowadays it is used as a marker, right? It is also not a very good. Okay, now fluid responsiveness. Fluid responsiveness in the ICUs, we see whether the patient will improve with fluid resuscitation or not. This is a single question. A patient has arrived to you, it might respond to fluid therapy or it might not respond to fluid therapy. How to check? Just elevate the leg of the patient, and there should be increase in cardiac output, which is seen by Doppler, right? So raise the leg of the patient, it will see, this is, yes, passive leg raise, sorry. Passive leg raise. So elevating the leg to 45 degree above the horizontal plane from the supine position. So it will move 150 to 750 ml of blood towards the heart, and it will increase cardiac output and it will increase the flow rate by 10 to 15%. Okay. And if it happens, it is a definitive indicator that fluid resuscitation will help, and you can start fluid therapy immediately. Right? Okay. So that's it for now. For yours, question is what is shock, and next pathophysiology of shock. Briefly discuss the pathophysiology of shock. Okay, so this is your question. What is shock, classify shock, and pathophysiology of shock. Okay, hypovolemic shock or hemorrhagic shock. Okay, that's it for now.